Hi everyone, welcome you all to our individual YouTube channel. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අලුත්ම subject එකක් Principles of Management කියන subject එක. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ලංකාවේ තියෙන ගොඩක් විශ්වවිද්‍යාලවල නැත්නම් අපි ගත්තොත් ගොඩක් management faculties වල උගන්වන subject එකක්. මේක management faculties වල විතරක් නෙමෙයි වෙනත් faculties වලත් first year students ලට උගන්වන teach කරන subject එකක්. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ඇත්තටම ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට English medium වලින් තමයි ඔයාලට මේ සබ්ජෙක්ට් එකට ඔයාලගේ පේපර් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒත් එක්ක ගත්තාම ගොඩක් ශිෂ්‍යයාවන්ට අපේ ෆස්ට් ඉයර් ස්ටුඩන්ට්ස් ලට හරියට පර්ෆෝම් කරගන්න බැරි වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් මොකද ගොඩක් වෙලාට මේක ඇත්තටම ක්‍රෙඩිට් වැලියු එක ගත්තොත් එහෙම ක්‍රෙඩිට්ස් 3ක් එහෙම නැත්නම් ක්‍රෙඩිට්ස් 4ක් එක්ක එන සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඉතින් මේකට ගන්න රිසල්ට් එක අඩු වුණොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ගේ ෆස්ට් ඉයර් සම්පූර්ණ ඔයාලගේ තියෙන GPA එකට ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් තමයි මේ Principles of Management කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න තේරුම් කරලා දෙන්න වීඩියෝ ටිකක් කරලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා අපේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට තමයි මම එකතු කරන්නේ මගේ channel එකට. ඉතින් ඊට පස්සේ තවත් ගොඩක් lessons හම්බ වෙනවා. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ පළවෙනි lesson එක organisation and management. එහෙම නැත්නම් මේ principles of management වලට introduction එකක් තමයි මේ subject මේ lesson එකෙන් දෙන්නේ. ඉතින් මතක් කරන ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම තාම අපේ ඔයගොල්ලෝ එඩියුසිලන් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න නැහැ කියලා මතක් කරන ගමන් එහෙනම් අපි යමු අපේ පළවෙනි lesson එක organization and management. ඉතින් before that and also I'm PKV Penara from Gampaha Wickramasinga University of Sri Lanka. Okay. ඉතින් පළවෙනියටම අපි බලමු මේ lesson එකේ තියෙන intended learning outcomes මොනවාද කියන එක. ඉතින් මේකේ තියෙන intended learning outcomes විදිහට ගත්තොත් එimhe after completing this unit you should be able to define an organization and management. Then after you have to identify the need of the management and its major functions of management process and the levels and types of managers, manager skills and roles. It was say overlay compare the management function and managerial skills with different management levels. Then after you will study about the understand the new challenges to the management and those are the things that you are going to learn. ඉතින් මේ unit එකේදී ඔයගොල්ලෝ දැන් ඉගෙන ගන්නවා organisation එකක් කියන්නේ මොකක්ද, ඊට පස්සේ management කියන්නේ මොකක්ද, ඊට පස්සේ management ඇයි අපිට organisation එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ සහ management වල තියෙන ප්‍රධාන functions නැත්නම් කාර්යයන් මොනවාද, ඊට පස්සේ management process එක කොහොමද, ඊට පස්සේ එක management levels නැත්නම් managers ලට අවශ්‍ය කරන මොනවාද තියෙන types මොනවාද, managers ලා වර්ග මොනවාද, ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන skills සහ එක managers ලගේ roles වල ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ compare the management function and management skills with different management levels. ඔයගොල්ලෝ management functions සහ ඒ management එක levels වලට අවශ්‍ය කරන different skills මොනවාද කියලා අපි මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගන්නවා. And also we will take and understand about the new challenges of management. management වල තියෙන අලුත් challenges මොනවාද කියලා අපි මේ පාඩමේදී හඳුනා ගන්නවා. Then after අපි බලමු මොකක්ද organization එකක් කියන්නේ කියලා. What is an organization? ඉතින් organisation එකක් කියද්දී අපිට ඉස්සෙල්ලාම ගන්න a group of people බලන්න ප්‍රධාන වශයෙන් a group of people working together in a structured way to achieve a specific goal or set of goals. ඒ කියන්නේ මිනිසුන් කණ්ඩායමක් එකට එකතු වෙලා වැඩ කරනවා. ඒ සහ ඒගොල්ලෝ එකට එකතු කරලා වැඩ කරලා යම්කිසි නිශ්චිත අරමුණක් හෝ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් goals කිහිපයක් achieve කරගන්න තමයි මේ මිනිසුන් කණ්ඩායම එකතු වෙලා වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මිනිසුන් එකට එකතු වෙලා වැඩ කරන කණ්ඩායමකට අපි organisation එකක් කියලා කියනවා. ඊගොල්ලෝ a group of people working together in a structured and coordinated fashion to achieve a set of goals. Commonly a group of people working together from මිනිසුන් කණ්ඩායම structured and coordinated fashion to achieve a set of goals. ඒගොල්ලෝ structure වෙලා ඉන්නවා. හොඳ structure එකක් තියෙනවා. සහ ඒගොල්ලෝ අතර හොඳ coordination එකක් සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒ සම්බන්ධතාවය තුලින් යම්කිසි අරමුණු කිහිපයක් හෝ අරමුණක් ඒගොල්ලෝ සාක්ෂාත් කරගන්න තමයි මේ කණ්ඩායම එකට එකතු වෙලා ඉන්නේ. Then after for most of our lives we are members of one organization or another. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි ඇවිල්ලා ඇත්තටම මොකක් හරි organization එකක් නැත්නම් එක organization එක organizations කිහිපයක අපි members ලා සහ සමාජිකයන් විදිහට තමයි අපි වැඩ කරන්නේ අපේ ජීවිතේදී.
Some organizations are formally structured and others are more casually structured. ඉතින් අපි ගත්තත් එහෙම organisation එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒක formally structured කියන formal විදිහට නියමිත විදිහකට හැදිලා තියෙන structured organisation එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර ඒවා තියෙන casually එක හොඳ structure එකක් නැහැ. හැබැයි එතනත් මිනිස්සු කණ්ඩායමක් එකට එකතු වෙලා ඉන්නේ සහ ඒගොල්ලන්ට common goal එකක් හෝ set of goals කිහිපයක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ achieve කරන්න. Then after all organizations are put together group of people. ඉතින් හැම organisation එකක්ම ඕන තමයි ලෝකයේ තියෙන ඕනම organisation එකක් සංවිධානයක් හැදිලා තියෙන කොට නැගිලා තියෙන group of people මිනිස්සුන් කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා ඉන්න විදිහට තමයි අපි කියනවා මිනිස්සුන් කණ්ඩායමක එකතුවක් තමයි අපි organisation එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් එතකොට බලන්න ඔයගොල්ලන්ට මේ what is an organization කියන එකේ හැම definition එකකම අපිට හම්බ වෙන common things තමයි group of people. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගෙන් යම් කිසි කොහෙදි හරි exam එකේදී ඔයගොල්ලන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් එහෙම organisation එකක් define කරන්න කිව්වොත් එහෙම මේ terms තියෙනවනේ group of people, specific goal or set of goals. ඊට පස්සේ formally structured or casually structured කියන මේ points ටික ඔයාලගේ definition එකක් ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ. Then after all organizations use some combination of human, financial, physical and information resources to achieve their goals. So මේක කියන්නේ හැම organisation එකක්ම combination of human. කියන්නේ මිනිසුන් එකට එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම තමයි financial. ඒගොල්ලන් තියෙන්නේ මේ මොනවද කියන්නේ? මේ ඇවිල්ලා කියන්නේ ඒගොල්ලන් තියෙන සම්පත් කියන. මූල්‍ය සම්පත් ඊට පස්සේ physical කියන්නේ ඒගොල්ලන් තියෙන භෞතික සම්පත් and information resources. ඒගොල්ලන් තියෙන තොරතුරු සම්පත් to achieve their goals. ඉතින් මේ සියලුම සම්පත් එකතු කරගෙන තමයි මේ සම්පත් වලින් තුලින් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ goals achieve කරන්නේ. These inputs are generally obtained from the organization's environment. ඉතින් මේ inputs ඉතින් මේවා තමයි අපි යෙදවුම් විදිහට ගන්න මේ කතා කරපු combination of human, financial, physical and information resources තමයි අපි මොනවාද මේවා inputs විදිහට තමයි ගන්න සහ මේ inputs අපි obtain කරන්නේ කොහෙන්ද organization එකේ environment එකෙන් තමයි අපි මේ inputs අපි obtain කරගෙන තියෙන්නේ. Managers are responsible for combining and coordinating these various resources to achieve the organization goals. ඉතින් managers ලා එහෙම නැත්නම් මේ ආයතනයක් අපි ගත්තොත් මේ organization එකක් ගත්තොත් ඒකේ ඉන්නවා managers ලා. ඒතකොට මේ managers ලා තමයි මේ තියෙන මේ එක එක අපි මේ කතා කරපු මේ human resources, financial, physical and information resources එකට එකතු කරන්න සහ ඒව combine කරලා coordinate කරලා එක එක ඒ organization එකේ තියෙන goals achieve කරන්න මේ දේවල් එකට සංකලනය කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේවා එකට මිශ්‍ර කරන්නේ කිරීමේ responsibility එක තියෙන්නේ managers ලට කියලා කියනවා. How well organizations achieve their goals depend on managerial performance, the manager's effectiveness and efficiency. ඉතින් organization එක ඒගොල්ලන්ගේ goals කොච්චර හොඳට කොච්චර දුරට ඒගොල්ලෝ ඒ organization goals achieve කරගන්නවද කියන එක depend වෙනවා managerial performance එක. නැත්නම් managers ලාගේ තියෙන performance එක මත ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන කාර්ය සාධනය මත මේ දේවල් රඳා පවතිනවා. The managers effectiveness and efficiency. manager කෙනෙක්ගේ නැත්නම් managerial performance කියලා කියන්නේ අපි managers effectiveness and efficiency කියන එක තමයි managerial performance කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මෙතනට බලා ගන්න පුළුවන් common characteristics of organization එකේ තියෙන common characteristics තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මොකක් හරි goal achievement එහෙම නැත්නම් common goal එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ structure එකක් තියෙනවා යම් කිසි මේකේ හැදිලා තියෙන structure එකක් තියෙනවා සහ a collection of people මිනිසුන් එහෙම නැත්නම් පුද්ගලයන්ගේ එකතුවක් තමයි organization එක. මේ තුන තමයි organization එකේ ප්‍රධානම එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය characteristics විදිහට අපි ගන්න ලක්ෂණ විදිහට ගන්න. Then after system view of organization එකක තියෙන systematic view එක නැත්නම් system view එක මොකක්ද? එතකොට organization එකක් ගත්තාම අපිට inputs හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ organization environment එක තියෙනවා. අපිට people, there's a structure, ඊට පස්සේ අපිට technology, then after we have the goals. එතකොට මේ දේවල් අතර connection එකක් තියෙනවා මේ සීලම් දේවල් අතර. ඊට පස්සේ අපිට මේකෙන් අපිට හම්බ වෙනවා output එකක් හම්බ වෙනවා අවසානයේදී. ඉතින් output එක තමයි මේ goals අපි එහෙම නැත්නම් මේ අපිට තියෙන දේවල් අපි achieve කරගන්න එක තමයි අපේ output එක විදිහට අපි ගන්න. ඉතින් organization environment දැන් අපි මේ විතර කතා කරා organization environment කියලා කිව්වම මෙතනදී කියන්නේ අපි දැන් මෙතන අපි inputs ගන්නෙත් අපේ organization එකේ environment එකෙන් but මෙතනදී organization environment කියලා මේ ඇතුලේ දාලා තියෙන්නේ ඒක ඇවිල්ලා අභ්‍යන්තර පරිසරය. ඒ කියන්නේ අපි ගන්න organization එකේ සංවිධානයක යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන් යම්කිසි වෙනත් සංවිධානයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සංවිධානයේ තිබෙන
මිනිසුන් ඒ සංවිධානයේ තිබෙන තාක්ෂණය ඒ සංවිධානයේ තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එක සහ ගෝල්ස් තමයි අපි ඕගනයිසේෂනල් එන්වයරන්මන්ට් නැත්නම් ඉන්ටර්නල් එන්වයරන්මන්ට් විතර අරන් තියෙන්නේ. මේ දේවල් වලට පිටතින් ගන්න දේවල් අපි ඉන්පුට්ස් අපි මේ සම්පත් නැත්නම් අපි පිටින් ගන්න සම්පත් වලට කියන ඉන්පුට් සහ මේවා යම් කිසි ක්‍රියාවලියකට ලක් කරලා අපි අවුට්පුට් එකක් විදියට එළියට දානවා. ඉතින් මේක තමයි අපි සිස්ටම් view of organization කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉතින් අපිට මේ එළියෙන් ගන්න සියලුම දේවල් අපිට environment එක විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. The success of organization depends on organization එකේ තියෙන success එක මේ organization එක කොතරම් දුරට සාර්ථකද කියන එක රඳා පවතිනවා ඒ organization එකේ තියෙන management එක සම්බන්ධ. කියන management එක කියලා කියන්නේ ඒකේ ඉන්න පාලකයෙක් සම්බන්ධ. ඊට පස්සේ ඒ වගේම තමයි managers ලා management එක කියන්නේ කළමනාකරන ක්‍රියාවලිය සහ ඒ කළමනාකරන ක්‍රියාවලිය සිදු කරන පුද්ගලයන්ට අපි කියනවා managers ලා කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකද්ද මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ සහ මොකද්ද මේ මැනේජර්ස්ලා කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම වෙනවා what is management? The art of getting things done through others. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා the art of getting things done through people. මේක තමයි මේරි පාකර් ෆොලට් අනුව මේරි පාකට අනුව management කියන එකේ definition එක දීලා තිනවා the art of getting things done through people. ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ගෙන් වැඩ කරවා ගැනීමේ කලාවට අපි කියනවා management කියලා. ඊට පස්සේ අපිට රිචඩ් එල් ඩාෆ්ට් අනුව අපිට කියන්න පුළුවන් management is the attainment of organizational goals in an effective and efficient manner through planning, organizing, leading and controlling organizational resources. ඉතින් මෙතන කියනවා කළමනාකරන මේ management functions ගැන තමයි මේ කියන්නේ planning, organizing, leading and controlling කියලා කියන්නේ. ඉතින් management කියලා කියන්නේ organization goals අපිට තියෙන අපි set කරලා තියෙන goals ඒවා සාක්ෂාත් කර ගැනීම කොහොමද efficient and effective efficient විදිහට effective වෙන්න ඕනේ සහ efficient වෙන්න ඕනේ. අපි ඒ effective and efficient විදිහට මේ goals and අපේ තියෙන objectives අපි attain කරගන්නේ කොහොමද අපි අපේ තියෙන resources organizational resources මොනවද plan කරනවා organize කරනවා lead කරනවා සහ control කිරීම තුළින් අපි අපේ goals attain කරගන්න එක තමයි අපි කියන්නේ management කියලා කියනවා රිචඩ් එල් ඩාෆ්ට් අනුව. ඊට පස්සේ අපිට හම්බෙනවා the process of working with and through others to achieve organizational objectives in a changing environment. ඉතින් තවත් ඒ වගේම අපිට හම්බෙනවා තවත් definition එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් the process of working with and through others. අනිත් අයගේ සමග සහ ඔවුන්ගේ තුලින් වැඩ කිරීම achieve organizational objectives. ඉතින් ඒ තුලින් අපි අපේ මොනවද ඕගනයිසේෂන් එකේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් අපි අචීව් කර ගැනීම සහ in a changing environment වෙනස් වෙන පරිසරයක් තුල මේ සියලුම දේවල් කිරීම අපි කියනවා මැනේජ්මන්ට් කියලා. ඊට පස්සේ ස්ටෝනර් ෆ්‍රීමන් and ගිල්බර්ට් අනුව the process of planning, organizing, leading and controlling the work of organization members and of use of all available organization resources to reach stated organizational goals. ඉතින් ඒතකොට මේක කියන්නේ කලින් වගේම තමයි මේකත් අපි planning, organizing, leading and controlling the work of organization members and of using all available organization resources to reach stated organizational goals. ඉතින් ඒ විදිහට ගත්තාම අපිට කොමන්ලි අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් යම්කිසි දේවල් ටිකක් මේ අපි මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ නැත්නම් මැනේජින් කියන එක අපි හඳුන්වද්දී අපිට හම් වෙනවා working with people in a such a way මොකක්ද අපි මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරනවා. එතකොට අපි කොහොමද වැඩ කරද්දී අපිට කරන්න අපි ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා resources we have resources. එතකොට ඒ resources අපි ගන්න ඕනේ කොහොමද efficient and effective විදිහට අපි resources control කරන. එතකොට ඒක අපි කරන කල්පනා කරන කාර්යයන් ගැන අපි කතා කරනවා we are planning, organizing, leading and controlling. planning organizing leading and controlling. එතකොට ඒ කල්පනා කරන ක්‍රියාවලියන් ගැන කතා කරනවා අපි. එහෙම නැත්නම් කාර්යයන් ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මොනවද? අපි ගාව අපි ඊට පස්සේ අපි attain කරගන්නවා එහෙම නැත්නම් අපි achieve කරගන්නවා අපේ තියෙන organization goals and objectives. So those are the things when you ඔයාලා ඒ දේවල් තමයි ඔයාලා මොකක් හරි when you are giving an answer when you are asked what is management. So those are the things that you have to include in your definition. ඔයාලගේ definition එකේ සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ නැත්නම් definition එක include කරන්න ඕනේ දේවල් තමයි ඒ විදිහට අපි ගන්න.
ඊට පස්සේ තවත් අපිට R.W. Griffin අනුවට හම්බ වෙන definition එකක් what is management a set of activities directed at an organization's resources with the aim of achieving organizational goals in an efficient and effective manner so those are the එක මේකෙදිත් අපි කතා කරපු හරි කලින් කතා කරපු දේවල්ම තමයි අපි මේකේ මේ සියලුම deficiencies වල කතා කරන්නේ the effective and efficient integration of physical and human resources in order to achieve desired objectives or their goals. Then, after management is getting work done through others and work with others to achieve organizational goals efficiently and effectively. So, these are the other things that you have made. Those are the same things that we are discussing when we are giving a definition to the management. If the managing කියන එක සම්බන්ධව අපි යම්කිසි definition එකක් දෙද්දි මේ දේවල් තමයි අපි include කරන්න ඕනේ. Then after we have resources. ඉතින් අපිට organization එක resources අපිට 5M සංකල්පයට කියන්නේ M's විදිහට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක අපිට වෙනත් විදිහකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් organization එකේ අපි කතා කරන resources ගද්දී resources වර්ග කරනවා. resources වර්ග කරනවා. එතකොට resources අපිට ගන්න පුළුවන් 8M සංකල්පයට අනුව. කියන්නේ M's 8ක්. බලන්න මොනවද? Men, machine, material, money, market, methods, messages, minutes කියලා කියනවා. minutes කියලා කියන්නේ මොනවද? records. එහෙම නැත්නම් minutes කියලා අපිට time කියන එක ගන්නත් පුළුවන්. right? So those are the things that organization has as the resources. organization එක available resources විදිහට අපිට මේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. Then after අපිට හම්බ වෙනවා goals and objectives. මොනවාද goals සහ objectives කියන්නේ මොනවාද? Goals are general while objectives are specific. එතකොට goals කියන්නේ general කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට objectives ගොඩක් specific. ඒ කියන්නේ යම්කිසි අපි මොකක් හරි අපිට දෙන goal එකක් කියලා main goal එකක්. අපි කොහොමද industry එකේ success වෙන්නේ? ඒක industry එකේ success වෙන එක අපි කොහොමද industry එකේ success වෙන්නේ? මොන පැත්තෙන්ද අපේ market share එක වැඩි කරගන්න වෙන්න පුළුවන්. අපේ sales වැඩි කරගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. අපේ human resource management පැත්තෙන් අපි ඉස්සරහට යනවා වෙන්න පුළුවන්. අපේ customers ලා අපි loyal customers ලාගේ මෙච්චරක් අපි build up කරගන්න වෙන්න පුළුවන්. අන්න එතකොට ඒ අනු කොටස් තමයි අපි specific වෙන්නේ. එතකොට ඒවට අපි කියන objectives කියලා. එතකොට main goal එක එහෙම නැත්නම් අපේ main purpose එක අපේ goal එකක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. Goals are just general intentions towards the attainment of something, while objectives are precise actions or for accomplishment of a specific task. එතකොට මොකක් හරි task එකක් අපි ගත්තොත් එහෙම ඒක ඇවිල්ලා අපිට ගන්න පුළුවන් goal එකක් විදිහට. specific task. හැබැයි අපි objectives ඉදිරියට ගත්තම මේ specific task එක අපි accomplish කරගන්න ගන්න sub task. එතකොට ඒ දේවල් අපි success එහෙම නැත්නම් achieve කරගත්තොත් තමයි අපිට අපේ main goal එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපිට goals and objectives අපිට මේ define කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියනවා goals may be intangible while objectives out to be tangible. එතකොට goals සමහරකට intangible වෙනවා. අස්පෘශ්‍යයි. අපිට අල්ලන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් අපිට හරියට define කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. But while objectives out to be tangible හැබැයි objectives tangible පුෂ්‍යයි කියලා කියනවා. Goals may be directed at achieving non-measurable things while objectives may be targeted at getting measurable things or tasks. එතකොට goals කියන ඒවා සමහර කියලා non-measurable. අපිට goals කියන එක යම්කිසි මැන දැක්විය නොහැකි දෙයක්. මැන දැක්විය නොහැකි. අපි කිව්වොත් එහෙනම් අපේ ව්‍යාපාරය සාර්ථක වෙනවා. ව්‍යාපාරය සාර්ථක වෙනවා කිව්වොත් එහෙනම් කොහොමද? මොකක්ද සාර්ථකත්වය කියන එක අපිට measure කරන්න බෑ. හැබැයි ඒ සාර්ථකත්වය කියන එක අපිට එක එක පැතිකඩවල වලින් පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපේ මාකට් ෂෙයා එක වැඩි කරගන්න. මාකට් ෂෙයා එක වැඩි කරන්න අපි මුළු මාකට් එක ගත්තත් එහෙම මේ 100 අපි හිතන්නකෝ දැන් සබන් කම්පැනියක් කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි මොනවා හරි සබන් හදන මොනවා හරි රූපලාවන්‍ය. එතකොට රූපලාවන්‍ය මාකට් එක ගත්තාම මාකට් එකේ ඉන්නවා කම්පැනි 20ක්. එතකොට කම්පැනි 20 සම්පූර්ණ මාකට් එක ගත්තොත් එහෙම 100ක් කියලා ගත්තොත් එහෙම කම්පැනි 20ට බෙදනවා සම්පූර්ණ එකකට 5 ගාණක්. නමුත් අපිට පුළුවන් අපේ මාකට් ෂෙයා එක වැඩි කරන අපිට විතරක් සම්පූර්ණ 100ක් කියන මාකට් එකෙන් අපිට 40ක් ගන්න පුළුවන්. අපිට 50ක් ගන්න පුළුවන්. අපිට 60ක් ගන්න පුළුවන්. අපේ මාකට් ෂෙයා එක අන්න ඒ විදිහට වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. අන්න එතකොට අපි මෙෂර් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. අන්න මේ මෙෂර් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් දේවල් වලට තමයි අපි measurable things. එහෙම නැත්නම් මේ මෙෂර් කරන ඒව තමයි අපේ objectives වෙන්නේ. හැබැයි අපි අපේ මොකද්ද ව්‍යාපාරයේ සාර්ථකත්වය වැඩි කරගන්නවා කියන එක අපි කොහොමද වැඩි කරන්නේ? එතකොට අපි එක පැත්තකින් මාකට් ෂෙයා එක වැඩි කරනවා. ඊට පස්සේ අපි තව පැත්තකින් කියන්න පුළුවන් අපි retained customers ලා කොච්චරක් අපි මේ අවුරුද්දේ හිටියේ අපි කියන්නේ අපි අද සබන් කැටය ගත්ත එක්කෙනා හෙටත් සබන් කැටය ගන්නවා අපි. අනිත්ත් සබන් කැටය ගන්නවා අපි. අන්න ඒ වගේ. එතකොට ඒ කියන්නේ එච්චර ඒ වගේ එහෙම කියන්නේ අපේ retain එහෙම නැත්නම් අපිට repeat customers ලා කීයක් එනවද?
අපිට රිපීට් කස්ටමර්ස්ලා 100ක් රිපීට් කස්ටමර්ස්ලා 200ක් රිපීට් කස්ටමර්ස්ලා 300ක් අන්න ඒ වගේ අපිට ගානකින් අපිට මෙෂර් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. අන්න ඉතින් ඒ වගේ ඒ සබ් අපිට මෙෂර් කරලාද පෙන්වන්න පුළුවන් දේවල් වලට අපි කියනවා අපේ ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් කියලා. ඒ වගේම අපිට අර හරියට මෙෂර් එකක් එහෙම නැත්නම් මෙෂර්මන්ට් එකකින් අපිට දෙන්න බැරි ඒවට අපි කියනවා ගෝල් එකක් කියලා. both have a certain time frame. හැබැයි goals සහ objectives වලට අපිට යම්කිසි frame time එකක් එහෙම නැත්නම් time frame එකක් අපිට තියෙනවා. නිශ්චිත කාල රාමුවක් අපිට තියෙනවා. goals usually have a longer time frame than objectives. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් goal එකක් අපි ගත්තොත් එහෙම goal එකක් ගත්තොත් එහෙම අපේ ඒකේ තියෙන time frame එක ටිකක් දිගයි කියලා කියනවා. ඒ වගේම objective එක තියෙන objectives are usually precise targets set for a short term. එතකොට objectives ඇවිල්ලා short term එකට set කරපු target තමයි අපි objective එකක් කියලා කියන්නේ. Goals may be set for a long term but many objectives may be set within that goal. එතකොට goal එකක් අපි ලොකු කාලයකට අපි තියනවා. හැබැයි සමහරක් වෙලාවට ඒ goal එක attain කරගන්න තියෙන objectives අපි පොඩි පොඩි කාලවලට බෙදලා තමයි අපි ගන්න. එතකොට goal එකක් සාමාන්‍යයෙන් goal එකකට තියෙන time frame එක ලොකුයි සහ objective එකට තියෙන time frame එක කුඩායි. objectives are smart. එතකොට goals වලට වඩා objective එකක් smart. goal එකක් smart වෙන්න ඕනේ but අපේ objective එකක් ගත්තම goal එකට වඩා ඒකේ smarter කියන එක වැඩි. ඉතින් smarter කියලා කියන ඇත්තට මේ smart කියන එක අපි මේක ඇවිල්ලා මේ අණු කොටස් තමයි මේ smart කියලා කියන්නේ. යම් යම් එක එක පොඩි පොඩි කැලි ටිකක් එකතු වෙලා තමයි smart කියන එක හැදෙන්නේ. බලමු. එතකොට smart කියන එක S කියන්නේ specific. ස්පෙસિෆික් වෙනවා. හරියට මොකද්ද? හරියට මෙන්න මේ දේ තමයි කරන්න කියන එක. හරියට මෙන්න මේ goal එක තමයි achieve කරන්නේ. නැත්නම් මේක තමයි අපි achieve කරගන්න ඕනේ කියන එකක් කියනවා. ඒක ස්පෙસિෆික් වෙනවා. Then after we have measurable M measurable මේක measure කරගන්න පුළුවන්. කොච්චරක්ද? 100ට කීයක්ද? එහෙම නැත්නම් අංක වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම කීයක්ද කියන එක measurable. Then after we have A that is achievable. අපිට සාක්ෂාත් කරගන්න බැරි දේවල් අපි කියන්නේ අපිට අපි කියන්නේ මට වහලට නැගලා හඳ අල්ලන්න කියන්න බෑ. but අපිට achieve වෙන්න පුළුවන් දේවල්. අපිට මෙච්චරක් market share එක වැඩි කරගන්නවා. මේ වෙනකොට අපි මෙච්චරක් හරියට මෙච්චරක්. ඒකට market share එක වැඩි කරනවා කියලා අපිට අවුරුද්දෙන් 100%ක් market share එක අල්ලන්න බෑ. it's not achievable. අපිට කියන්න පුළුවන් හරි අපි අවුරුද්දක් යනකොට මේ market share එකෙන් සම්පූර්ණ market එකෙන් අපේ share එක වෙන්නේ 10%ක්. අපි ෂෙයා කරන්නේ 105ක්. අන්න ඒ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඒකට achieve කරගන්න පුළුවන්. අපිට සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන් amount එකක් තමයි අපි සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන් objective එකක් තමයි අපි set කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි කියන achievable කියලා. then after realistic මේක අපිට realistic වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නිකන් අපි හිතන දෙයක් නෙමෙයි. මේක හරියට මේක ඇත්ත දෙයක්. ඒක ඇත්ත දෙයක්. අපිට කියන්න බෑ අපි මොනවාද අපි දැන් සබන් හදනවා කියලා අපිට realistic වෙන්න unrealistic වෙන්න බෑ. සටන් හදනවා කියලා අපිට කියන්න බෑ මුළු ලෝකෙටම මේ ඊළඟ අවුරුද්දේදී මුළු ලෝකෙම අපි ඔන්න මාකට් එක අපේ තමයි මුළු ලෝකෙටම හොඳම සබන් හදන්නේ අපි. එහෙම කියන්න බෑ අපිට. ඒක රියලිස්ටික් නැහැ. right එතකොට අපි අද නම් කම්පැනි එක පටන් ගත්තේ තව අවුරුද්දක් ඇතුළත අපිට මුළු ලෝකෙම අල්ලන්න බෑ. it's not realistic. හැබැයි අපිට පුළුවන් අපි අපේ කම්පැනි එක තියෙන ප්‍රදේශයේ මාකට් එක අපි තමයි number 1 වෙන්නේ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. කියන්නේ අපි දැන් හිතමු අපි ඉන්නේ යම්කිසි ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කේ නම් එතකොට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය ඇතුළත ඊළඟ අවුරුද්ද වෙනකොට හොඳම සබන් වර්ගය අපි තමයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. මුළු ගම්පහටම හොඳම සබන් වර්ගය අපි. ඊට පස්සේ තමයි එතනින් එහාට අපිට යන්න පුළුවන්. so that is realistic. then after we have time frame අපිට time එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට අපි ඊළඟ අවුරුද්දෙත් මේක අපි achieve කරන්න එහෙම නැත්නම් තව අවුරුදු 5කින්ද achieve කරන්න කියන එක තියෙන්න ඕනේ. then after E evaluation අපිට ඒ කියන්නේ දැන් අපි මොකක් හරි objective එකක් set කරලා ඊට පස්සේ objective එක අපි achieve කරාට පස්සේ අපිට evaluate කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් අපි කියවනේ market share එකෙන් 110ක් අපි අල්ලනවා කියලා ඊළඟ අවුරුද්ද වෙනකොට. එතකොට අපිට ඇත්තටම 110ක් ඊළඟ අවුරුද්ද ඉවර වෙනකොට ඇත්තටම අපි market share එක කොච්චරද කියලා මෙන්නලා බැලුවට පස්සේ අපිට හොයාගන්න පුළුවන් අපි 110ක් achieve කළාද එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා අඩුවෙන්ද අපි market share එක වැඩි කරගෙන තියෙන්නේ ඊට වැඩි එහෙම නැත්නම් ඊට එහා ගිහිල්ලාද කියලා අපිට evaluate කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. then after review කරන්න පුළුවන්. දැන් evaluate කරාට පස්සේ ඒක අපිට හරි ගස්සන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතනවා දැන් හරි ඊළඟ අවුරුද්දේ ඉවර වෙනකොට තව අවුරුද්දක් ඉවර වෙනකොට අපි market share එකෙන් 110ක් අල්ලනවා. market share එකෙන් 110ක් දක්වා අපේ market එක share එක අපි හදා ගන්නවා. but ඊට පස්සේ අපි ඒක evaluate කරාට පස්සේ අපිට ඇවිල්ලා තියෙන 108යි.
ඊට පස්සේ අපි බලනවා රිවිව් කරලා බලනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මෙතන හේතුව? ඇයි අපිට 100ට 10කට යන්න බැරි වුනේ? ඒක සමහරක් වෙලාවට ඒක එනං unachievable එකක් වෙන්න පුළුවන්. කවදාවත් අපිට කරගන්න බැරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි මොකක් හරි පැත්තක් අපේ හරියට මාකටිං අපේ තිබිලා නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපේ ඇඩ්වර්ටයිසිං හරියට තිබිලා නැහැ. අපේ ප්‍රයිස් එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඉඳන් තමයි අපිට මාකට් මෙච්චර ලොකු මාකට් ෂෙයාර් එකට යන්න බැරි වුනේ. අන්න ඒ වගේ අපිට එහෙනම් ඒ හේතුව හොයාගෙන ඒ හේතුව හරි ගස්සන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට අපි කියනවා රිවිව් කියලා. ඉතින් එතකොට ඔබ්ජෙක්ටිව් එක ස්මාර්ටර් වෙන්න ඕනේ. ස්මාර්ටර් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ goals and objectives තියෙන අපිට හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් goal එකක් broad, ඊට පස්සේ goal එකක් general. broad කියලා කියන්නේ කුළුල්, ඊට පස්සේ general කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයි. අපි normally set කරන්නේ. then after goal is intangible. then after goal එකක් directed at achieving non measurable. non measurable දේවල් වලට තමයි අපි goal set කරගන්නේ. ඊට පස්සේ more than 1 year සාමාන්‍යයෙන් goal එකක් අවුරුද්දට වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙනම් අවුරුදු 5ක් 10ක් 20ක් වගේ කාලයකට තියාගන්න දේවල් තමයි goals කියලා කියන්නේ. then after goal එක smarter වෙන්න ඕනේ. but හැබැයි අපිට අර 100ක් smarter වෙන්න අමාරුයි goal එකක්. then after objectives narrow. එතකොට මේවා අනිත් පැත්ත narrow. then after specific. ඒකට goal එකක් general වෙද්දී objective එකක් specific. then after it is tangible. goal එකක් intangible නම් objective එකක් tangible. then after මෙතන directed at achieving non measurable things. මෙතන මේක direct වෙලා තියෙන්නේ getting measurable things or task. එතකොට measure කරන්න පුළුවන් දේවල්. සාමාන්‍ය less than 1 year. එතකොට හැමතිස්සෙම less than 1 year කියලා කියන්නේ බෑ. අවුරුද්දකට අපි කියන්නේ සමහර objects නේ අවුරුදු දෙක වගේ යන්න පුළුවන්. හැබැයි අවුරුදු 5ක් වගේ ලොකු කාලයකට යන්නේ නැහැ. then after objectives are also smarter but better than smart. ඒ කියන්නේ goal එකකට goals වලට වඩා objective එකක තියෙන smarter කියන එක වැඩි. ඒක ගොඩක් smart. goal එකට වඩා objective එක ගොඩක් smart. so these are the differences that you can see when comparing the goals and objectives. objectives සහ goals සහ objectives compare කරද්දී හම්බ වෙන වෙනස්කම් උට මේ තුලින් කතා කරන්න පුළුවන්. okay, then what are the different types of either goals or objectives? goals සහ objectives අතර තියෙන different types මොනවාද? first one profit, profitability, product, productivity, market, market share, physical resources, financial resources, human resources, creativity and innovation, ethics and CSR, environment. හරි. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ දේවල් what are the different types of either goals or objectives? ඒතර මේ දේවල් අපිට goals සහ objectives මේ දේවල් අපිට ඒ කියන්නේ දැන් goal එක මේක goals සහ objectives අතර ගන්න පුළුවන් but අපි goals ගැන කතා කරද්දී අර කලින් කිව්ව දේවල් ටික තියෙන්න ඕනේ. ඒකේ තියෙන ලක්ෂණ ටික objectives ගැන කතා කරද්දී ඒ ලක්ෂණ ටික තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ දැන් profit එක ගත්තාම profit එක goal එකක් පැත්තෙන් අපිට කියන්නත් පුළුවන්. අපි කියනවා ඊළඟ අවුරුදු 5 ඇතුළත අපේ profit එක අපි වැඩි කරගන්නවා. we are making our products profitable more in 5 years. හරිද? එතකොට ඒක හරියට අපි measure කරගන්න බෑ. but අපි කියනවා අපි ඒක objective එකක් විදිහට කියනවා අපි ඊළඟ අවුරුද්දේ අපේ profit එක 110කින් වැඩි කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඊළඟ මාසෙදී අපි profit එක 105කින් වැඩි කරගන්නවා. අන්න ඒ වගේ අපිට ඒ එකම profit එක කියන goal එකක් ඒක goal එකක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. අපිට objective එකක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. so likewise අපිට මේ හැම දෙයක්ම මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. right, so that is what is discussed in this slide. then after අපිට හම්බ වෙන efficiency and effectiveness. අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ අපිට හම්බෙච්ච අර එක එක දේවල් ගැන කතා කරන්නේ. අපි definition එකේදී හම්බෙද්දී එක එක අණු කොටස් ගැන තමයි අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම goals and objectives ගැන කතා කරා. then after we are discussing what is efficiency and what is effectiveness. efficiency and effectiveness කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු. first we have efficiency. අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු efficiency කියන්නේ මොකක්ද කියලා. so according to the definitions given, the ability to do things right. දෙයක් හරියට කිරීමේ හැකියාව. දෙයක් නිවැරදිව කිරීමේ හැකියාව and refers to the relationship between inputs and outputs. input සහ output අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය තමයි අපි efficiency කියලා කතා කරන්නේ. right, it refers to the proper utilization of resources. These inputs resources are men, material, machinery and money. එතකොට අපි efficiency එකේ කතා කරන කොතරම් දුරට අපි සම්පත් උපයෝජනතාවය. හරිද? එතකොට නිවැරදි සම්පත් උපයෝජනය තමයි අපි කියන්නේ efficiency කියලා කියන්නේ. උපයෝගීතාවය කියලා කියනවා.
a measure of how well resources are used to achieve goals. අපි කොච්චර හොඳට අපේ තියෙන resources අපි use කරාද අපේ තියෙන goal එක achieve කරන්න කියන එක තමයි efficiency එකෙන් කතා කරන්නේ. Usually managers must try to minimize the input of resources to attain the same goal. සාමාන්‍යයෙන් managers try කරන්න ඕනේ අඩුම යෙදවීමකින් උපරිම output එකක්. එහෙම නැත්නම් අපේ goal එක තියෙන goal එක අපි achieve කරගන්න. දැන් අද අපි achieve කරගත්තා නම් අපි යම්කිසි දැන් අපි කියමු profit එක මේ අවුරුද්දේ ලක්ෂ 10යි. එතකොට ඒකට අපිට cost එකක් ගිහලා දෙනවා. කියන්නේ input එකක් අපිට ගිහලා දෙනවා ලක්ෂ 5ක්. හැබැයි එහෙනම් අපි ඊළඟ අවුරුද්දේ managers try කරගන්න ඕනේ ලක්ෂ 10 goal එක ලක්ෂ 5ක cost එක ලක්ෂ 10 profit එක ලක්ෂ 5 cost එකක් නැතුව ලක්ෂ 3 cost එකකින් යන්න. මේ cost එක අඩු කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි input එක අඩු කරනවා අපේ වැඩි output එකකට යන්න. Achieve goals with minimum waste of resources. අපි කියන efficiency කියලා කියන achieve goals with minimum waste of resources. resources waste කරන එක අඩුම තරකින් අපිට goals achieve කරගන්න පුළුවන් වීම. Managers must not waste scarce resource and costly resources. මැනේජර්ලා ගොඩක් වෙලාවට මොනවද මැනේජර්ස්ලා නාස්ති කරන්න නරකයි. හැබැයි කියනවා දැන් මැනේජ්මන්ට් එක කතා කරද්දී අපි ව්‍යාපාර ගැන කතා කරද්දී අපිට තියෙන සියලුම resources අපි කියනවා මේවා අපිට තියෙන scarce resources කියලා. Right, we have no more resources අපිට ගොඩාක් resources නැහැ, those are limited, ඒවා දුර්ලභයි, right, scarce resources. Then also the resources are costly. Resources වල තියෙන වියදම් වැඩි. ඉතින් අන්න ඒ දේවල් අපි waste කරන්න හොඳ නැහැ. scarce resources නැහැ, costly resources අපි waste කරන්න හොඳ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි යන effectiveness කියන්නේ මොකක්ද? Effectiveness means doing the right things. අපි කලින් කතා කරේ efficiency කියන්නේ doing things right. දේවල් හරියට කිරීම තමයි efficiency කියලා කියන්නේ. Effectiveness කියලා කියන්නේ doing the right thing. අපි හරි දේ කරන්න ඕන. හරි දේ කරන්න ඕන කියන එක තමයි effectiveness කියලා කියන්නේ. In an organization that translates into goals at attainment. In an organization that translates into goal attainment. එතකොට අපි attain කරගන්න ඕනේ organization එක අපි set කරලා තියෙන goals. අපි set කරපු නැති goals අපි achieve කරගන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ හරි දේ තමයි අපි කරන්න ඕනේ. A measure of appropriateness of the goals chosen. අපි යම්කිසි මොනවා හරි දීලා තියෙන resources එකකින් අපි ඒ resources input එකක් විදිහට යොදාගෙන මොකක් හරි goal එකක් අපි achieve කරනවා නම් අපි නිවැරදි goal එකද අපි select කරගත්තේ කියන එක. Are these the right goals? මේවද හරි අපි හරි resources ද අපි හරි goals ද අපි මේ choose කරගත්තේ. And the degree to which they are achieved. ඒ වගේම තමයි කොතරම් දුරට මේ goals and objectives අපි achieve කරගත්තද. Organizations are more effective when managers choose the correct goals and achieve them. එතකොට organization එක ගොඩක් effective කියලා කියනවා managers ලා හරි goals සහ ඒ goals ටික හරියට තෝරාගෙන ඒ goals ටික හරියට achieve කරගත්තා නම් මේ organization එකේ effectiveness එක හරි කියලා අපි කියනවා. Making the right decision and successfully implementing them. Decisions අපි right decisions අපි ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඒ decisions අපි successfully implement කරන්න ඕනේ. Managers are held responsible for attaining objectives. Managers ලා responsible වෙනවා objectives attain කර ගැනීම සම්බන්ධව. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන productivity ඵලදායීතාවය. Productivity is doing the right things in the right way. එතකොට අර දෙකේම එකතුවක් තමයි productivity කියලා කියන්නේ. Productivity කියන්නේ doing the right things in right way. හරි දේවල් හරි විදිහට කිරීම තමයි productivity කියලා කියන්නේ. හරි දේවල් හරි විදිහට කිරීම. Once the manager ensures employees are being effective and efficient, he or she will see a rise in productivity. එතකොට employees ලගේ effectiveness එක සහ efficiency එක ensure කරගත්තා නම් ඒක හරි කියලා අපි හදාගත්තා නම් ඒක හරි කරගත්තා නම් අපිට productivity එක වැඩි වෙනවා කියන එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් productivity එක rise එහෙම නැත්නම් productivity දැන් කලින්ට වඩා productivity වැඩි කියලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. He or she should start measuring this productivity on daily, weekly and monthly basis. එතකොට ඒ manager ඔහු ඇය manager ඔහු වෙන්න පුළුවන්, ගෑනු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, පිරිමි කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ මේ productivity එක දෛනිකව නැත්නම් දිනපතා, සතිපතා සහ මාසපතා මේ දේවල් measure කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. productivity එක measure කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ.
he can use metrics such as number of units produced, sales or customer satisfaction surveys. එතකොට අපිට මේකට use කරන්න පුළුවන් measurements විදිහට කොච්චර units ගාණක් හදලා තියෙනවද, ඒ units හදන්න කොච්චර input එකක් ගියාද, ඊට පස්සේ අපිට sales කොච්චර කරලා තියෙනවද, ඊට පස්සේ sales කරන්න කොච්චර cost එකක් ගියාද කියන එක, customer satisfaction අපිට customers ලා කොච්චර satisfied ද කියලා surveys කරන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් කරලා අපිට productivity එක measure කරන්න පුළුවන්. Then after අපිට හම්බ වෙන productivity measurements එහෙම නැත්නම් productivity අපි කොහොමද measure කරන්න කියන එක economic measure of efficiency that summarizes what is produced relative to resources used to produce it. එතකොට efficiency එක ගන්න විදිහටම තමයි අපි productivity එකත් measure කරන්නේ. එතකොට productivity එක ඇවිල්ලා output සහ input අතරින් සම්බන්ධතාවය තමයි අපි productivity කියලා කියන්නේ. Right? Productivity is the ratio of outputs, goods and services divided by the inputs, resources such as labor and capital. එතකොට අපි කොච්චර output එකක් ගන්න, output එක අපි units විදිහට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට ඒක rupees වලින් value එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. Right? එතකොට output එක value එකක් විදිහට දැන් numbers විදිහට ගන්නවා නම් units විදිහට ගන්නවා නම් output unit 100ක් ගත්තා. right unit 100ක්. එතකොට ඒක value එකක් විදිහට ගන්නවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් rupee value එක. ඒ කියන්නේ output එකේ value එක කොච්චරද කියලා අපිට හදලා ඒක අපිට value එකක් මත amount එකක් විදිහට දාන්න පුළුවන්. then after input එකත් අපිට ගන්න පුළුවන් input කොච්චර unit දැම්මද කියන එක. ඒ කියන්නේ labor hours ද කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට ගන්න පුළුවන් labor hours වැඩි කරන්න පුළුවන් අපිට labor rate එකෙන් වැඩි කරලා labor rate එක අපිට ගන්න පුළුවන් input එකක් විදිහට. right ඒතකොට inputs කියලා කියන අපි use කරන resources. right it is the combination of efficiency and effectiveness. මේක ඇවිල්ලා efficiency සහ effectiveness කියන එකේ combination එකක් වෙන්නේ. ඇත්තටම මොකද efficient වෙන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් වැඩ කරන ප්‍රමාණය එහෙම එයාගේ වැඩය efficient වෙන්න ඕනේ සහ එයා හරි දේ කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හරි විදිහට හරි දේ කරනවා. ඒ දෙකේම එකතුව තමයි අපි productivity කියලා කියන්නේ. right okay මෙතනදී එන පොඩි sum එකක් බලන්න. කෙනෙක් දැන් සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන දින ගණන අපිට හදලා ඊට පස්සේ ඒක හදා ගන්න පුළුවන් කොච්චර ඉෆෙක්ටිව්ද ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක කොච්චරද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. බලන්න සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දට දින තියෙනවා 365ක්. එතකොට ලෙඩ නිවාඩු තියෙනවා okay හොඳයි. එතකොට මෙතන බලන්න මේක මේ ගාන ටිකක් මික්ස් වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? බලන්න සම්පූර්ණ වැඩ කරන දින තියෙන 365යි ලෙඩ නිවාඩු තියෙනවා 24ක්. එතකොට 365න් නිවාඩු 24ක් ගියට පස්සේ 341ක් ඉතුරු වෙනවා. මෙතන පොඩි ස්ලෑෂ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. then after අනියම් නිවාඩු තියෙනවා 21ක්. එතකොට 341න් අනියම් නිවාඩු අඩු කරපුවාම 21ක් අඩු කරාම 320ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සෙනසුරාදා දිනවල තියෙනවා 52ක්. එතකොට 320න් 52ක් ගියාම 268යි. එතකොට ඉරිදා දිනවල තියෙනවා 52ක්. එතකොට අවුරුද්දට සම්පූර්ණ අවුරුද්දට ඉරිදා දිනවල තියෙනවා 52ක්. එතකොට 268න් 52ක් ගියාම 216යි. ඊට පස්සේ වෙනත් නිවාඩු කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන් පොය වගේ ඒ වගේ නිවාඩු ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා 17ක් තියෙනවා. එතකොට 216න් 17ක් ගියට පස්සේ 199ක් ඉතුරු වෙනවා. ඊට පස්සේ කෙටි නිවාඩු තියෙනවා. කෙටි නිවාඩු 4යි. එතකොට 199න් කෙටි නිවාඩු 4 ගියට පස්සේ 195යි. එතකොට සම්පූර්ණ දවස් 365ක් තිබ්බට එයා අවුරුද්දට ඇත්තම වැඩ කරන්නේ දවස් 195යි. right එතකොට මේක තමයි Ministry of National Productivity එකෙන් හදලා තියෙන දින ගණන. මේක ඇවිල්ලා ජාතික productivity මේ ministry එකෙන් හදලා තියෙන දින ගණන තමයි මේ තියෙන්නේ. then after අපි බලමු දවසකට වැඩ කරන පැය ගණන අරකින් වැඩි කරලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට සම්පූර්ණ පැය අපිට හම්බ වෙනවා 365 වැඩි කරපු එහෙම දවසට පැය 24යි. එතකොට පැය 8760ක් තියෙන සම්පූර්ණ දවසට සම්පූර්ණ පැය අවුරුද්දට. එතකොට වැඩ කරන්නේ අපි කලින් හදාගත්තත් වැඩ කරන්නේ දවස් 195යි. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් සේවා මුරපැය. ඒ කියන්නේ දවසට දැන් වැඩ කරන දින 195ක් තියෙනවා සහ දවසට පැය 24ක් තිබ්බට අපි දවසේ පැය 24ම වැඩ කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය සේවා මුරයක් වෙන්නේ පැය 8යි. පැය 8ක් තමයි දවසට වැඩ කරන්නේ. 8 5 කියන්නේ පැය 8යි වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ බලමු අපි කොහොමද ඇත්තට මේක වැඩ කරන කට්ටිය කොහොමද අපි බලමු මේක හදලා. ඒකට actual working hours අපිට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේ 195 අපි වැඩි කරනවා 8න් දවසට පැය වැඩ කරන්නේ 8යි. එතකොට 1560යි. ඊට පස්සේ අපිට සම්පූර්ණ ඒ කියන්නේ මුල්ලු ගාන අපිට තියෙනවා 8760ක්. හරිද? හැබැයි ඒකෙන් අපි ඇත්තටම වැඩ කරන්නේ 1560යි. එතකොට බලන්න 1560 බෙදනවා
8760 ඊට පස්සේ ඒක 100ට ගාණක් විතර percentage එකක් විදිහට ගන්නවා 100න් වැඩි කළා. ඒතර අපි ඇත්තටම මේ තියෙන 8760න් අපි වැඩ කළා තියෙන්නේ අපේ productivity එක 17.81යි. 17.81යි. එහෙම නැත්නම් ඊටත් වඩා අඩු වෙන්න පුළුවන් අපේ මේ සාමාන්‍ය මීටත් වඩා අඩු වෙන්න පුළුවන් අපි වැඩ කරන අඩු කරන මිසක් මෙතනින් එහාට වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට සාමාන්‍ය අපේ productivity එක වෙන්නේ 17.81ක් හෝ ඊට වඩා අඩු ගාණක් තමයි අපේ productivity එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි calculation එකක් හදාගන්නේ. හරි බලන්න අපි ඊට පස්සේ කියනවා efficiency effectiveness and management. එතකොට ඕගනයිසේෂන් එක efficiency සහ effectiveness එක කොච්චරක් දුරට තියෙනවාද කියන එක මත ඒ ඕගනයිසේෂන් එකේ රඳා පැවතීම කොහොමද කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. බලන්න එතකොට efficiency එක low සහ effectiveness එක low වුණොත් මේ ඕගනයිසේෂන් එක බොහොම ඉක්මනින් විනාශ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් වහන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒකට කියනවා die fast. ඒ වගේම තමයි efficiency එක low සහ effectiveness එක වැඩි වුණොත් එහෙම එතකොට ඕගනයිසේෂන් එක die slow. යම් කිසි කාලයක් මේ ඕගනයිසේෂන් එක කරගෙන යයි. හැබැයි හැමදාටම කරගෙන යන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි efficiency එක වැඩි වෙලා effectiveness එක වැඩි වුණොත්. efficiency එක වැඩි වෙලා හැබැයි effectiveness එක අඩු වුණොත් ඒත් සිද්ධ වෙන්නේ ඕගනයිසේෂන් එක die slow. හිමින් මේ ඕගනයිසේෂන් එක විනාශයට යනවා. හැබැයි efficiency එකත් high effectiveness එකත් high වුණොත් එහෙම long term survival with management. මේ හොඳ management එකක් සහ මේ organization එක long term survive වෙනවා. Right? So that's what is explained by this figure. බලමු මේ වගේම මෙතනත් කියලා තියෙනවා. ඉතින් goal attainments and resource utilization අර කලින් කියන එක ගැනමයි. එතකොට මෙතන තිබ්බේ කලින් අපිට හම්බුනේ efficiency effectiveness resource utilization එක අපි කියනවා කොච්චරක් resource හොඳට මේ resources utilize කරනවද කියලා efficiency and the goal attainment කියලා කියන්නේ අපේ හරි goals අපි attain කරගන්නවා කියන එක. එතකොට මෙතනට එන්නේ effectiveness right. එතකොට effectiveness එක high සහ low efficiency එක poor සහ sorry efficiency එක poor සහ good කියලා මෙතන දීලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳ goal attainment එකත් high නම් සහ අපේ resource utilization එකත් high නම් අපිට effective and effective අපි කියන effective and efficient then goals achieved no waste resources and high productivity අපිට productivity වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අපේ goals ටිකත් හොඳට achieve කරගන්න නිසා resource utilization එකත් high rate එක තියෙනවා නා. but අපේ resource utilization poor and goal attainment එක high වුණොත් එහෙම effective but not efficient. effective හැබැයි efficient නැහැ. So goals can be achieved. Goals can be achieved. Goal attainment එක තියෙනවනේ but the resources will be wasted. Right? Then after resource utilization poor and goal attainment low. දෙකම හරියට නැහැ. එහෙනම් neither effective nor efficient. Goals not achieved. Resources wasted. Right? Then after talking about when the resources utilization is good and the goal attainment is low, efficient but not effective. No wasted resources. Resources will not be wasted, but the goals will not be achieved. Right? So those are the things that we can see by this picture. We'll make a John R. Sherman Horn තමයි මේක Sherman Horn තමයි මේක develop කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි එහෙනම් ඉදිරියට යමු. Right. Then after we are talking about the management process. Management process. කොට කළමනාකරන ක්‍රියාවලිය ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. Then after here අපි බලමු මොකද process එකක් කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම. A systematic way of doing things. Process එකක් කියලා නැත්නම් ක්‍රියාවලියක් කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් නැත්නම් යම් කිසි කාර්යයක් සිදු කිරීමේ systematic නැත්නම් ඒක නියම ව්‍යුහාත්මක ක්‍රියාවලියකට තමයි අපි කියනවා අපි process එකක් කියලා කියනවා. Right? A systematic method of handling activities. යම් කිසි activities ටිකක් systematically අපි activities ටිකක් systematically අපි handle කරන විදිහට තමයි අපි කියන්නේ process එකක් කියලා. Right? Then after management is a process to emphasize that all managers engage in certain interrelated activities in order to achieve their desired goals. Then after, Henry Fayol was the first to describe the four managerial functions when he was the CEO of a large mining company in the later 80s. එතකොට 1800 ගණන් වල හිටියා හෙන්රි ෆේයෝල් කියලා විද්‍යාඥයෙක්. ඇත්තට මෙයා හොඳ මැනේජ්මන්ට් ගැන හොඳ පේපර්ස් සහ ගොඩක් රිසර්ච් කරපු කෙනෙක්. ඉතින් මෙයා තමයි ඉස්සෙල්ලාම managerial functions ගැන ඉස්සෙල්ලාම කතා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට management functions කියලා කියන්නේ මේ functions එකතු වෙලා තමයි management process එක හැදෙන්නේ. Right? And Fayol notes managers at all levels operating in a for-profit or
not-for-profit organization must perform each of the functions of planning, organizing, leading and controlling. එතකොට ෆේයෝල් ඉස්සෙල්ලාම කියලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම ෆේයෝල් තමයි කිව්වේ මේක. ෆේයෝල් හඳුනාගෙන තියෙනවා සියලුම levels වල. එයා top level එක වෙන්න පුළුවන්, mid level එක වෙන්න පුළුවන්, low level එක වෙන්න පුළුවන්. ඉන්න managers ලා perform කරන එයා ඉන්නේ ප්‍රොෆිට් මේ earn කරන organisation එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් profit earn කරන්නේ නැති organisation එක වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ හැමෝම කරන common functions ටිකක් තියෙනවා. ඒ functions තමයි planning සැලසුම් කරණය, organizing සංවිධානකරණය, leading අපි මේක කියන මොකද්ද නායකත්වය, controlling පාලනය. හරිද? ඉතින් මේ දේවල් ටික අනිවාර්යයෙන්ම සියලුම මැනේජර් හැම ඕනම ඕගනයිසේෂන් එකක ඉන්න ඕනම ලෙවල් එකක ඉන්න මැනේජර් කෙනෙක් කරන්න ඕන දේවල් කියලා තමයි කියන්නේ. right. okay අපි බලමු දැන් in detail මේවා මොනවද කියලා. right. management process activities. එතකොට management process එකේ තියෙන activities තමයි අපි කලින් කිව්ව අර තියෙන functions ටික මොනවද? planning, organizing, leading and controlling. එතකොට මේ දේවල් මේ process එකක් කියලා ගත්තාම මේක අඛණ්ඩව සිද්ධ වෙන දෙයක්. එතකොට මේ එක තැනකින්වත් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. පටන් ගන්නවා planning එකෙන් ඊට පස්සේ organizing, leading, controlling. නමුත් එතනින් control කරා කියලා ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඒක ආයෙත් planning, organizing, leading and controlling කියන විදිහට මේ process එක run වෙනවා. right. එතකොට මේ process එක තුලින් තමයි organization එකේ අපි set කරලා තියෙන purpose එහෙම නැත්නම් අපේ goals and objectives achieve කරන්නේ. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම planning කියන එක ගත්තාම planning එකේදී අපි ඉස්සෙල්ලාම සිද්ධ කරනවා අපි organization එකේ මොනවද defining goals, establishing the strategy and developing sub plans to coordinate activities. අපි organization එකේ goals set කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ goals අපි කොහොමද achieve කරන්න කියන එක අපි strategy set කරනවා. Then after we develop the sub plans to coordinate activities. අපි දින activities coordinate කරන්න sub plans හදනවා. Then after ඊගාවට අපිට හම්බ වෙනවා organizing සංවිධානකරණය. Determining what needs to be done. මොනවාද අපි දැන් කරන්න ඕනේ. Then after how it will be done. කොහොමද අපි ඒ කරන්න ඕන දේවල් කරන්න ඕනේ කොහොමද? And who is to do it. ඒ වගේම ඒ දේවල් කවුද කරන්න ඕනේ කියන එක අපි organizing එකේදී අපි plan කරගන්න එහෙම නැත්නම් ඒ දේවල් අපි හදා ගන්නවා. Then after leading. එතකොට directing and motivating all involved parties and resolving conflicts. එතකොට leading එකේදී අපි කරන්නේ යම් කිසි set කරලා තියෙන goal එකක් වෙත අපේ ඉන්න parties එහෙම නැත්නම් මේ organisation එකේ ඉන්න ඒ stakeholders ලා පාර්ශව ටික අපේ ඉන්න කට්ටියව යම් කිසි goal එකකට lead කරන එක සහ ඒ අතරේදී යම් කිසි ඇති වෙන්න පුළුවන් conflict එකක් ගැටුමක් ඇති වුණොත් එහෙම ඒ ගැටුම निराකරණය කිරීමත් අපි කියනවා leading එකට අයිති වෙනවා. Then after controlling පාලනය කිරීම monitoring activities to ensure that they are accomplished as plans. එතකොට අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා planning එකේදී organizing එකේදී අපි හදාගත්ත goals and objectives ටික තියෙනවනේ. ඒ දේවල් අපි කොච්චරක් දුරට එහෙම නැත්නම් කොහොමද මේ දේවල් achieve වෙන්නේ කියන එක අපි බලනවා controlling. එතකොට ඒ වගේම තමයි achieve වෙන එකේදී යම් කිසි gap එකක් තිබ්බොත් එහෙම නැත්නම් යම් කිසි වෙනස්කමක් තිබ්බොත් ඒ දේවල් නිවැරදි කරන්න තීරණ ගැනීම සහ ඒ අදාළ කටයුතු කිරීම තමයි අපි controlling එකෙන් කරන්නේ. So those are the things that we are involving in the management process activities. right. එතකොට management process එකේදී අපිට හම්බ වෙන දේවල් තමයි planning, organizing, leading and controlling. okay. ඉතින් මෙතනත් පෙන්වන්නේ අතර මේ සියලුම දේවල් අතර හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියන එක තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම planning එකෙන් පටන් ගන්න organizing, leading and controlling ගිහිල්ලා ඒක එතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ආයෙත් මේ දේවල් යනවා. ඒ වගේ තමයි මේ කාර්යයන් අතරතුර planning සහ leading, controlling and organizing මේ සියලුම දේවල් අතර සහ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියන එක මේ figure එකෙන් ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන්. Then after we will discuss what is planning. Planning defines where the organization wants to be in the future and how to get there. Planning එකේදී අපි කරන්නේ හරිද අපි planning එකේදී කරන්නේ organization එක යම් අනාගතයේදී අපි කොතනද ඉන්න ඕනේ කියන එක තීරණය කිරීම සහ ඒ අනාගතයේ යම් කිසි ඉන්න තැනකට අපි කොහොමද යන්නේ කියන එක තීරණය කිරීම තමයි planning එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක තීරණය කරනවා. Planning is the process used by managers to identify, select appropriate goals and course of action for an organization. Planning කියලා කියනවා අපි it is the process used by managers to identify, select appropriate goals
සිලෙක්ට් කරගන්න එක සහ ඒ දේවල් හඳුනා ගැනීම and the causes of action for an organization එකේ අපේ action එක අපි එහෙම නැත්නම් organization එකේ ක්‍රියාවට නංවන්නේ කොහොමද නැත්නම් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක තීරණය කිරීම. Planning is the process of determining how the organization can get where it wants to go and what will do to accomplish its objectives. Planning කියන එක තමයි අපි process එක determine how the organization and get where it wants to go. Organization එක එයාලට අවශ්‍ය කරන තැනට යන්නේ කොහොමද කියන එක තීරණය කර ගැනීම. And what will do to accomplish its objectives. ඒ වගේම තමයි ඒකේ objectives accomplish කරගන්න මොනවද කරන්න ඕනේ කියන එකත් අපි තීරණය කිරීම planning එකේදී සිද්ධ වෙනවා. Specifying the goals to be achieved and deciding in advance the appropriate actions taken to achieve those goals. Specifying the goals. අපි මොන goals ද අපි achieve කරගන්න කියන එක අපි specify කරනවා. And deciding in advance the appropriate actions taken to achieve those goals. ඒ වගේම තමයි අපි in advance අපි actions ගන්නවා අපි decide කරනවා මොන අපි ඒ actions අපි achieve කරමු අපි ඒ goals achieve කරගන්න මොන actions ද කරන්න ඕනි කියලා අපි in advance අපි select කරගන්න සහ decide කරනවා. ඉතින් ඒක සමහරකට 5 year plan එකක් වෙන්න පුළුවන් 10 year plan එකක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් සමහරක් පිට අවුරුදු 20කින් විතර අපි කරන දෙයක් වෙන්න පුළුවන් අපි achieve කරන goal එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ සියලුම දේවල් අපි කලින් සැලසුම් කර ගැනීම තමයි planning එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ. Then after we have the organizing. අපි මොකද organizing කියලා කියන්නේ? සංවිධානකරණය. Organizing includes determining what tasks are to be done. මොන දේවල් මොන task ද කරන්න ඕනේ and deciding who will do them. ඒ task කවුද කරන්නේ and how tasks are to be grouped. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ අර එක සමාන යම් කිසි ක්‍රියාවලියන් කිහිපයක් එක ගොඩකට හදන එක. ඒ ක්‍රියාවලියේ තියෙන ලක්ෂණ ගත්තාම යම් ක්‍රියාවලන් වල තියෙන ලක්ෂණ අරගෙන සමාන ලක්ෂණ තියෙන දේවල් අපි එක තැනකට ගොඩ ගහනවා. Who reports to whom? ඒ වගේ තමයි අපි තීරණය කරනවා කවුරු කාටද report කරන්න ඕනේ. And where decisions are to be made. Decisions කොහෙද ගන්න ඕනේ? අපි කියන දෙපාර්තමේන්තුකරණය කියලා කියනවා. Departmentalization. Departments බෙදෙනවා අපි organizing එකේදී. Managers create the structure of working relationships between the organizational members that best allows them to work together and achieve goals. ඒකට managers ලා create කරන structure එකක් මේ working relationship ඒ කියන්නේ organization එකේ ඉන්න members ලා අතර තියෙන working relationship එක decide කරනවා මේ managers ලා එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ create කරනවා and the best allows them to work together to achieve them. එතකොට ඒ අතර හොඳ ඒගොල්ලෝ අතර හොඳ work together එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ අතර හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගීම තුලින් organization එකේ goals and objectives achieve ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Managers will group people into departments according to the task performance. එතකොට ඒගොල්ලෝ කරන ක්‍රියාව එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ කරන ක්‍රියාවන් අනුව managers ලා ඒගොල්ලෝ විවිධ වූ departments එහෙම නැත්නම් department වලට ඒගොල්ලන්ව group කරනවා. Managers will also lay out lines of authority and responsibility for the members. ඒ වගේම තමයි organizing එකේදී managers ලා ඒ authority එක යම් ඒ කියන්නේ management levels වලට එහෙම නැත්නම් ඉන්න පුද්ගලයින්ට තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ authority කොච්චර අධිකාරියක් සහ ඒගොල්ලන්ට තියෙන වගකීම පවරීමක් සිද්ධ කරනවා organizing එකේදී. An organizational structure is the outcome of organizing. This structure coordinates and motivates employees so that they work together to achieve goals. ඉතින් organizational structure එක තමයි මේ organizing එකේදී අපි output එකක් විදිහට ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒකේ outcome එක වෙන්නේ. This structure coordinates and motivates employees so that they work together to achieve goals. ඉතින් මේ structure එකකින් coordinate කරනවා සහ motivate කරනවා employees ලව. ඉතින් ඒ තුලින් ඒගොල්ලන්ට එකට වැඩ කළා ඒගොල්ලන්ගේ company එකේ goals and objectives achieve කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. Then after we will discuss about the leading. අපි ඊගාට කතා කරමු leading කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. So according to the definitions given, leading is the use of influence to motivate employees to achieve organization goals and objectives. Leading කියලා කියන්නේ අපි මිනිස්සුන්ගේ එහෙම නැත්නම් අපේ ඉන්න employees ලවට influence බලපෑම් කිරීම සහ ඔවුන්ව අභිප්‍රේරණය කිරීම තුලින් organization එකේ goals සහ objectives achieve කර ගැනීම තමයි අපි leading කියලා කියන්නේ. In leading, managers determine direction, state a clear vision for employees to follow, and help employees understand the role they play in attaining goals.
ලීඩින් වලදී මැනේජර්ස්ලා ඩිටර්මයින් කරනවා මොකක්ද යා යුතු ඩිරෙක්ෂන් එක. ඊට පස්සේ හොඳ විෂන් එකක් සෙට් කරනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෙලෝ එම්ප්ලොයිස්ලාට. then after and help employees understand the role they play in attaining goals. ඒ වගේම තමයි එම්ප්ලොයිස්ලාට උදව් වෙනවා ඒගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න මේ goals and objectives achieve කරද්දී ඒගොල්ලන්ට මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධව. The outcome of the leading function is a high level of motivation and commitment from employees to the organization. ඉතින් leading එකේදී තියෙන outcome එක තමයි leading function එකේ තියෙන outcome එක තමයි high level of motivation. employees ලා අතර ඉහළ අභිප්‍රේරණයක් ඇති කිරීම සහ ඔවුන්ගේ කැපවීම organization එකේ වෙනුවෙන් කරන කැපවීම වැඩි කිරීම තමයි leading එකේ outcome එක වෙන්නේ. Then after we are discussing about the controlling. අපි ඊගාගේ function එක කතා කරන controlling function එක. The task of monitoring the activities of individuals and groups to ensure that their performance is in accordance with the plans, standards and objectives set for them. Controlling කියලා කියන්නේ task of monitoring the activities. අපි activities monitor කරනවා කාගේද individuals and groups ලාගේ. එක එක මිනිස්සුන්ගේ සහ ඒ කියන්නේ වෙන වෙන වශයෙන් ගත්තොත් නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ group එකක් වශයෙන් ගත්තාම ඒගොල්ලන්ගේ activities monitor කරනවා to ensure that their performance is in accordance with the plans. එතකොට අපි මේකෙදි කරන්නේ control කරන්නේ ඇත්තටම control කිරීම වලින් කරන්නේ අපි කලින් set කරලා තියෙන අපේ plans අනුව වැඩ සිද්ධ වෙනවද කියන එක. right? ඒ වගේම තමයි standards and objectives set for them. ඉතින් මේ plans වලට අනුව විතරක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ට දීලා තියෙන standards අනුව සහ ඒගොල්ලන්ට දීලා තියෙන objectives සාක්ෂාත් කර ගැනීම කෙරෙහි ඒගොල්ලෝ වැඩ කරනවද කියන එක මොනිටර් කිරීම තමයි controlling එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. Deviations must be identified and corrected. එතකොට දැන් අපි හඳුනාගද්දී ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාවලිය ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාව අපි මොනිටර් කරද්දී හඳුනාගත්තොත් එහෙම යම්කිසි deviation එකක් plan එකයි ඇත්තටම තියෙන actual performance එකයි plan performance and actual performance අතර deviation එකක් තිබ්බොත් ඒක identify කරගෙන අපි ඒක correct කරන්නත් ඕනේ. Managers evaluate how well the organization is achieving its goals and takes corrective action to improve performance. Managers ලා evaluate කරන organization එකේ goals and objectives කොච්චර how well those are achieved and takes correction action to improve the performance. ඒ වගේම තමයි performance එක වැඩි කරන්න ඒගොල්ලෝ corrective actions උත් ගන්නවා. The outcome of the controlling function is the accurate measurement of performance and regulation of efficiency and effectiveness. එතකොට මේ controlling function එකේ outcome එක වෙන්නේ organization එකේ performance එක ඊට පස්සේ organization එකේ efficiency and effectiveness එක කොච්චරක් දුරට accurately measure කිරීම තමයි මේ controlling එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකේ outcome එක විදියට ගන්නෙ. Then after we will see why we need to study management. අපි ඊළඟ අලුත් කැලලකට යනවා. ඇයි අපි management ඉගෙන ගන්න කියන එක සම්බන්ධව අපි දැනගන්නට අවශ්‍යයි. ඇයි අපි management කියන මේ subject එක ඇයි අපි ඉගෙන ගන්නෙ? Okay. Effective management is the management resource of developed countries and most needed resource of developing countries. එතකොට effective management කියලා කියන්නේ developed countries වල main resources එක. main resource එක. සංවර්ධනය වෙච්ච රටවල් වල තියෙන ප්‍රධානම සම්පත වෙන්නේ effective management. ඒ වගේම තමයි ඒ විතරක් නෙමෙයි develop වෙච්ච country විතරක් නෙමෙයි develop වෙමින් පවතින එහෙම නැත්නම් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් වලටත් අවශ්‍යම කරන සාධක එහෙම නැත්නම් resource එක වෙන්නේ effective management. මෙහෙම කියලා තියෙනවා පීටර් ඩ්‍රකර්. Right. Then after the success or the failure of any organization depends on competence, capability, skills of its managers in fulfilling the requirements of the organization and attaining organizational goals and objectives. Success or the failure of organization එකේ success එක හෝ ඒකේ failure එක depend වෙන්නේ ඒ අදාළ organization එකේ තියෙන competencies, capabilities, skills of its managers in fulfilling the requirements of the organization and attaining organizational goals and objectives.
Then after, the knowledge in management increases the competencies of managers, providing them the strength to face the challenges. Managers lagi තියෙන knowledge එක and increases the competence of the managers. Like managers lagi තියෙන competence එක වැඩි කරනවා and it provides them the strength to face the challenges. ඒගොල්ලන්ට challenges සඳහා මුහුණ දෙන්න එහෙම නැත්නම් අභියෝග සඳහා මුහුණ දීමේ හැකියාව ශක්තිය වර්ධනය කිරීම මේ management වල තියෙන knowledge එක තුලින් සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. Then after discussing further, studying management provides essential skill for variety of the industries. එතකොට management සම්බන්ධව අපි study කිරීම තුලින් අපිට පුළුවන් මේ industry එකට අවශ්‍ය කරන skills විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට දැනගන්න එහෙම නැත්නම් skills වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. One of the hardest part of running a business can be managing the people. Organisation එකක් එහෙම නැත්නම් business එකක් අපි run කරද්දී තියෙන hardම එකක් තමයි ඒ organisation එකේ ඉන්න people ලා නැත්නම් මිනිස්සුන්ව manage කරන එක. Studying management at university gives you the skills to deal with people in an organized and professional manner. ඉතින් university එක ඇතුලේ ඔයගොල්ලෝ මේ management study කරන එක තුලින් ඔයගොල්ලන්ට මේ organisation එක people ලව ඒක organisation එක මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කිරීමෙන්ද පුළුවන් skill එක සහ ඔයගොල්ලන්ට හොඳ professionally ඒක හොඳ organized එහෙම නැත්නම් professional manner එකකින් ඕගොල්ලන්ට මේ දේවල් මේ skill එක grab කරගන්න පුළුවන්. You will also be able to gain the confidence and knowledge. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට confidence එකත් හා දැනුම ලබා ගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට management වල ඉගෙන ගැනීම තුලින්. Then after we will discuss who is a manager. Manager කෙනෙක් කියන්නේ කවුද කියලා අපි හඳුනා ගමු. එහෙම නැත්නම් ඉගෙන ගමු. Managers are individuals who are එහෙම නැත්නම් managers are individuals who achieve goals through and working with other people. එතකොට manager කෙනෙක් කියලා කියන්නේ වෙනත් මිනිස්සුන් එක්ක වැඩ කිරීම එහෙම මිනිස්සුන් එක්ක සහ ඔවුන් තුලින් වැඩ කරවාගේ වැඩ කිරීම තුලින් organisation එක හරි එහෙම නැත්නම් තිබෙන යම් කිසි set කරපු goals ටිකක් achieve කරන කෙනෙක් තමයි අපි manager කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. Managers are the people responsible for supervising the use of an organization. Managers are the people responsible for supervising the use of an organization's resource to meet its goals. එතකොට managers ලා තමයි මේක විදිහට කියනවා managers ලා තමයි organization එකේ තියෙන resources use කරගෙන ඒ resources තුලින් organization එකේ goals meet කිරීම සම්බන්ධව ඒක සම්බන්ධව responsible සහ ඒක supervise කරන්න එහෙම නැත්නම් ඒක සුපරීක්ෂණය කරන්න ඉන්න කට්ටිය managers ලා කියලා කියනවා. Then after someone whose primary responsibility is to carry out the management process. එතකොට manager කියලා කියනවා එයාගේ primary responsibility එක වෙන්නේ management process එක කරගෙන යාම සම්බන්ධව primary responsibility එක තියෙන කෙනෙක් කියලා කියනවා manager කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. ඊගාවට people responsible for directing the efforts aimed at helping organizations achieve their goals. එතකොට managers ලා කියලා කියන්නේ organisation එකේ තියෙන goals achieve කිරීම සම්බන්ධව ඒකට උදව් කිරීම සම්බන්ධව සහ ඒ සඳහා අදාළ ගන්න ක්‍රියාමාර්ග නැත්නම් efforts ගන්න ප්‍රයත්න සම්බන්ධව responsible වෙන කට්ටිය කියලා කියනවා manager කෙනෙක් කියන්නේ. ඊගාවට they make decision, allocate resources and direct the activities of others to attain goals. එතකොට manager කෙනෙක් කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ decisions ගන්නවා ඒ වගේම they allocate resources and direct the activities of others to attain goals. Then according to Peter Drucker, job of managers is to give direction to their organization, provide leadership and decide how to use organizational resources to accomplish the goals. ඊගාවට අපිට හම්බ වෙනවා managerial and organizational performance. ඒක managerial performance එක සහ organizational performance එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු. Management is the principal activity that makes the difference in how well organizations serve people. Management කියලා කියන්නේ it is the principal activity එක තමයි මූලිකම කාර්යය that makes the difference in how well organizations serve people. ඒක organization එකක් කොච්චර දුරට ඒ organization එකේ ඇතුළේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට කොච්චර හොඳට serve කරනවද කියන එක සම්බන්ධව ක්‍රියා කරද්දී ඒ සම්බන්ධව මූලිකම ක්‍රියාව සිද්ධ කරන්නේ management එකෙන්. Right. The many achievement of organizational objectives
is largely depend on its managers. එතකොට organisation එක තියෙන objectives කොච්චර දුරට achieve වෙනවද කියන එක විශාල වශයෙන් ඒකේ ඉන්න managers ලා මත තමයි depend වෙන්නේ. Then after managers do well their jobs, the organization will probably achieve its goals. අපේ managers ලා ඒගොල්ලන්ගේ job එක කොච්චර දුරට හොඳට කරනවද කියන එක මත organisation එකේ achieve goals අපිට achieve කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. And continuing managerial performance. Managerial performance කියලා කියන්නේ how well managers do their jobs. අපේ manager කෙනෙක් කොච්චර හොඳට එයාගේ job එක කරනවද කියන එක තමයි managerial performance එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. The measure of how efficient and effective a manager is. ඒ වගේම තමයි manager කෙනෙක් කොච්චර efficient ද සහ effective ද කියන එක අපි measure කරගන්නේ මේ managerial performance එකෙන්. How well he or she determines and achieves appropriate objectives. ඒ වගේම තමයි organisation එකේ තියෙන objectives කොච්චර එයා determine කරනවද සහ ඒ objectives කොච්චර හොඳට achieve කරනවද කියලා කතා කරද්දී අපි managerial performance එක තමයි එතනින් කතා කරන්නේ. Then after continuing, then we will see what is organizational performance. Organizational performance කියලා කියන්නේ how well organizations do their jobs. ඒකට ඒ කියන්නේ organization එකේ ඒකකයක් විශේෂයෙන් ගත්තොත් එහෙම organization එකේ unit එකක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම organizations ඒගොල්ලන්ට තියෙන jobs කොච්චර මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ කාර්ය කොච්චර දුරට perform කරනවද කියන එක. Then after the measure of how efficient and effective an organization is. So organization එක කොච්චර effective ද සහ efficient ද කියන එක අපි මේ organizational performance එකේදී කතා කරන්නේ. Then after how well it achieves appropriate objectives. Organization එකේ තියෙන objectives and the appropriate objectives කොච්චර හොඳට එයා achieve කරගන්නවද කියන එක තමයි අපි organizational performance කියලා කියන්නේ. Then after අපිට හම්බ වෙනවා management levels. It's another unit in here. ඊළඟ තවත් area එකකට අපි ඉන්නේ management levels. Right. ඒකට සාමාන්‍ය organization එක levels තුනක් තියෙනවා management levels. නැත්නම් මේ ස්තර ගැන කතා කරද්දී. Right. පළවෙනි එක තමයි උඩින්ම ඉන්නවා අපිට top managers. ඉහළ කළමනාකාරීත්වය. ඊට පස්සේ middle managers සාමාන්‍ය මධ්‍යම කළමනාකාරීත්වය සහ first line managers ප්‍රථම පෙළ කළමනාකාරීත්වය නැත්නම් කළමනාකරුවා. Right. එතකොට මේගොල්ලොත් එක්ක තියෙන මෙයාලට අවශ්‍ය කරන skills, මෙයාලටගේ තියෙන responsibilities, මෙයාලගේ තියෙන authority එක මේ එක එක level එකකින් level එකට වෙනස් වෙනවා. Right. ඉතින් බලමු අපි මෙතන in here we have given examples. Right. For top managers we have CEO, chairman, vice president and managing director. එතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි අපිට සාමාන්‍ය top managers ලා ගත්තොත් එහෙම examples විදිහට ගන්න පුළුවන්. Then after as the examples for middle managers අපිට middle managers ලා විදිහට ගන්න පුළුවන් අපිට general manager, assistant general manager, production manager, එහෙම නැත්නම් HRM manager, marketing manager, information system manager ඒ වගේ functional area එක විදිහට අපිට ගත්තොත් එහෙම එයාලා වැටෙන්නේ middle managers ලාගේ ගොඩේට. Then after, according to the figure, the first line managers given here are the examples: supervisors, foremen, overseers, administrators. So supervisors la, foremen la, administrators la, සාමාන්‍ය first line managers la විදිහට අපිට examples එක ගන්න පුළුවන්. Then after continuing, who are the top managers? Senior executives responsible for overall management of an organization. එතකොට මේ organization එකේ ඉන්න overall management එක නැත්නම් organization එකේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් senior managers ලා තමයි senior executives ලා අපි top managers ලා කියනවා. Then after they focus on long term issues. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය long term issues ගැන තමයි බලන්නේ. දීර්ඝකාලීනව තමයි ආයතනයේ issues ගැන බලන්නේ. Then after නැත්නම් දීර්ඝකාලීන දේවල් එහෙම නැත්නම් දීර්ඝකාලීන goals ගැන තමයි top managers ලා හිතන්නේ. Then after emphasis the survival, growth and effectiveness of the firm. මේගොල්ලෝ මේ සම්පූර්ණ ආයතනයේම තියෙන survival එක, මේ සම්පූර්ණ ආයතනයේ තියෙන growthness එක and the effectiveness of the firm are decided and they emphasize on those things. Right. Concerned with the interaction between the organization and its external environment. Most of the time top managers ලා ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ concern කරන්නේ මේ organization එක සහ organization එක පිටත පරිසරය අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය ගැන. Then after the middle level managers, we will see who are the middle level managers. So they located top and front line managers in the organizational hierarchy. එතකොට මේගොල්ලෝ top level එක සහ front line managers ලා අතර තමයි මේ middle level managers ලා ඉන්නේ. Right? They supervise the first line managers. එතකොට මේ middle managers ලා first line managers ලා supervise කරනවා. Right? Responsible for translating strategic goals and plans into more specific
objectives and activities. එතකොට strategic goals and plans තියෙනවානේ top management එකෙන් හදපු. එතකොට ඒව තවදුරටත් specific විදියට activities වලට ඛණ්ඩනය කිරීම මේ middle level managers ලා සිද්ධ කරනවා. And they are also responsible to find the best way to use departmental resources to achieve goals. එතකොට මේගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාට responsible. They are also responsible to find out the best way to use departmental resources to achieve goals. එතකොට ඒගොල්ලෝ department එකේ resources තුලින් ඒ organization එකේ goals achieve කර ගැනීම සම්බන්ධව හොඳම ක්‍රමවේදය find out කරන එක මේගොල්ලන්ගේ responsibility එකක් වෙනවා. Then after we have the first line managers. We will see who are the first line managers. According to the definitions given, lower level managers supervise and coordinate the activities of the operating employees. Lower level managers la thamai samaning in employees lage එයාලව supervise කරන්නේ and they coordinate the activities of those operating employees. They are the lowest level of managers in the organizational hierarchy. එතකොට organizational hierarchy එකේ lowest level එකේ ඉන්නේ මෙයාලා තමයි. Then after they directly involved with non-management employees. එතකොට මේගොල්ලෝ non-management employees ලත් එක්ක තමයි resume සම්බන්ධ එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ එක්ක වැඩ කරන්නේ. And they are responsible for day-to-day operation. ඒගොල්ලෝ day-to-day operation එකට responsible වෙනවා. එදිනෙදා ආයතනයේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මෙයාලා වග කියනවා. Okay. Management levels and management functions. එතකොට management functions අපි කලින් කතා කරා ආයතනයක ඉන්න හැම මැනේජර් කෙනෙක්ම හැම ලෙවල් එකකම ඉන්න මැනේජර් කෙනෙක් සෑම management function එකක්ම එයාලා perform කරනවා කියලා. But as you can see මේකෙදි ඔයාලට දැක ගන්නට පුළුවන් මේ එක එක level එකේ ඉන්න managers-ලා අපි අර කලින් කතා කරපු management functions එයාලට කොච්චර දුරකට කරනවද කියන එක. Right? එයාලා මේ දේවල් කොච්චර දුරකට කරනවද කියන එක. එතකොට දැන් මෙතන ගත්තාම ඔයාලා දකින්න පුළුවන් top managers-ලා සාමාන්‍යයෙන් planning කරන එක සම්බන්ධව ගත්තොත් එහෙම planning කාර්යයෙන් වැඩිම කොටසක් සිද්ධ කරන්නේ top managers-ලා. ඒගොල්ලෝ තමයි ආයතනයේ plans ලොකුටම හදන්නේ. Then after discussing about the organizing කියන එක ගත්තොත් එහෙම top manager හෝ first line manager හෝ වේවා organizing කියන එක ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් top managers ලා middle level managers ලා සහ first line managers ලා එක සමාන විදිහකට යනවා. හැබැයි නමුත් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. top managers ලා ටිකක් organizing එක වැඩියෙන් කරනවා. middle level managers ඊට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් සහ first line managers ලා ඊට වඩා ටිකක් අඩුවෙන්. And then talking about the leading. දැන් අපි කලින් කතා කරා වැඩියෙන්ම මිනිස්සුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ කවුද? වැඩියෙන්ම මිනිස්සුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ first line managers ලා. එහෙනම් යාන leading එක වැඩියෙන්ම අවශ්‍යයි. හැබැයි top level managers ලා ආයතනයේ ඉන්න lower level managers ලා lower level employees ලාත් එක්ක නැත්නම් operational employees ලාත් එක්ක ලොකු සම්බන්ධතාවයක් පවත්වන්නේ නැහැ. එතකොට යාලට leading කියන function එක ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම කරන්නේ ටිකක් අඩුයි. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අඩුයි. ඒ වගේම තමයි controlling කියන එක ගැන කතා කරද්දී top level managers ලා ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් යම්කිසි විදිහකට හැමෝම එක හා සමානව කරන කාර්ය controlling එක. හැබැයි top level managers ලා තමයි වැඩියෙන්ම මේක සිද්ධ කරන්නේ. මේ figure එකට අනුකූලව පේනවා. මෙතන තියෙන මේ තියෙන area එකයි මේ තියෙන area එකයි මේ තියෙන area එකයි උඩ ඉඳන් පහළට ඉදී area එක චුට්ටක් අඩු වෙනවා. right? එතකොට planning ගත්තොත් එහෙම වැඩියෙන්ම සිද්ධ කරන්නේ top level managers ලා first line managers ලා තමයි අඩුවෙන්ම ගන්න. ඒකට organizing එක ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය වශයෙන් හැමෝටම තියෙනවා පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා උඩින් ඉඳන් පහළට අඩු වෙනවා. Then after discussing about the leading අඩුවෙන්ම කරන්නේ top managers ලා and first line managers ලා ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් වැඩියෙන් කරනවා and discussing about the controlling it is also same as the organizing. right? එතකොට ඔයාලට මෙතනදී බලන්න පුළුවන් middle level managers ලා ගත්තොත් එහෙම මේ සියලුම කාර්යයන් ඒගොල්ලෝ යම්කිසි මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයකට middle level managers ලා සිදු කරනවා. Right? But when we are talking about the top managers, they do more of the planning and least of the leading. වැඩියෙන්ම කරන planning, අඩුවෙන්ම කරන leading. But when we are talking about the first line managers, they do more the leading and less the planning. Right? And the other two are normally equal like the other managers. Right? So you can see that. Okay. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට ඒක තව දුරටත් time per activity by organization level එකට අනුව මේ එක එක
දේවල් වලට බෙදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. ෆස්ට් ලෙවල් මැනේජර්ස්ලා ලීඩින් වැඩියෙන්ම කරනවා. টপ ලෙවල් මැනේජර්ස්ලා ලීඩින් සාමාන්‍යයෙන් අඩුවෙන් කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ වැඩියෙන්ම කරන්නේ organizing and planning කියන එක. right? වැඩියෙන්ම කරන්නේ planning කියන එක. Then after and organizing උත් එයාලා top managers ලා වැඩියෙන් කරනවා. So likewise you can see the differences between the those level those management levels and the relationship between them and the management functions, right? Okay, then after we will discuss about the functional and general managers. Who are functional manager and who are general managers, right? So discussing about the functional managers, according to the definition, a manager responsible for just one organizational activity or area such as finance, human resource and marketing. ඕගනයිසේෂන් එකේ ෆන්ක්ෂන්ස් වශයෙන් ගත්තාම යම්කිසි එක ෆන්ක්ෂන් එකකට විතරක් රෙස්පොන්සිබල් වෙන කෙනෙක්ට අපි කියන ෆන්ක්ෂනල් මැනේජර්. ඒකට ෆන්ක්ෂනල් ඒරියා විදිහට අපි ගන්නෙ ෆයිනෑන්ස්, හියුමන් රිසෝස්, මාකටිං, එහෙම නැත්නම් ඔපරේෂන් අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි අපි ෆන්ක්ෂන් ඒරියා එක. ඒකට මේ ෆන්ක්ෂන් ඒරියා එකක් සම්බන්ධව රෙස්පොන්සිබල් වෙන කෙනෙක්ට අපි කියනවා ෆන්ක්ෂනල් මැනේජර් කෙනෙක් කියලා. Then after talking about the general managers, as the definition given, the individual responsible for all functional activities such as production, sales, marketing, finance, and for an organization. එතකොට general manager කෙනෙක් කියලා ගන්න අපි අර කලින් කතා කරපු උඩින් කතා කරපු functional areas සම්බන්ධව සියලුම සම්බන්ධව සාමාන්‍ය මධ්‍යස්ථ වගකීමක් දරන කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් ඒ සියලුම දේවල් සම්බන්ධව overall responsible වෙන කෙනෙක්ට අපි general manager කෙනෙක් කියලා කියනවා. Right? They oversees a company subsidiary or independent operating division. එතකොට මේගොල්ලෝ සමහරක් වෙලාවට එක කම්පැනි එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනම ගත්තොත් එහෙම කම්පැනි එකක් යටතේ තියෙන subsidiary එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනම තියෙන independent operating division එකක් වගේ එකක් සාමාන්‍යයෙන් oversee කරන කෙනෙක්ට අපි general manager කෙනෙක් කියලා කියනවා. Then after we have the line and staff managers. Line සහ staff manager කෙනෙක් කියන්නේ කවුද කියලා අපි බලමු. According to the definition given for a line manager, he is responsible for the managing work activities that contribute directly for accomplishing the goals and objectives of the organization. So line manager කෙනෙක් responsible වෙනවා for the managing work activities that contribute directly for accomplishing the goals and objectives of the organization. line manager කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් එයා manage කරන work and activities which they directly contribute for accomplishing the goals and objectives of the organization. organization එකේ තියෙන goals and objectives සාක්ෂාත් කරගන්න දෙන ඍජුවම වැඩ කරන කෙනෙක් තමයි මේ line manager කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. A manager with line authority has right to direct the work of employees and make certain decisions without consulting anyone. එතකොට manager මේ line manager කෙනෙක්ට එයාගේ line එක නැත්නම් එයාට යම්කිසි එයාට දීලා තියෙන area එකක් සම්බන්ධව එයාට වෙන කාගේවත් consulting එහෙම නැත්නම් වෙන කාගේවත් දැනුමකින් තොරව එයාට ඒ අදාළ ඒ කාණ්ඩේ එහෙම නැත්නම් ඒ අදාළ ක්‍රියාවලිය ගැන තීරණ ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. Right? According to the examples, අපිට line manager කෙනෙක්ට examples ගන්න පුළුවන්. General manager, production manager, plant manager and marketing manager. ඒක ඔයාලට ඒක හිතා ගන්න පුළුවන් මේ ජෙනරල් මැනේජර් කෙනෙක් කියන්නේ එයාට අදාළ ඒ ක්‍රියාවලිය ගැන සම්පූර්ණ කොහොමද එයාට තියෙන සම්පූර්ණ රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් තියෙනවා ඕවරෝල් රෙස්පොන්සිබිලිටි. ඒකට එයාට මේ හැම දෙයක් ගැනම ඩිරෙක්ට් එයාට තීරණ ගන්න පුළුවන්. right? ප්‍රොඩක්ෂන් මැනේජර් කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම ප්‍රොඩක්ෂන් ෆන්ක්ෂන් එක ගත්තොත් ඒ ෆන්ක්ෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ගත්තොත් ඒ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ගැන වෙන කාවවත් එයාට කන්සල්ට් කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද එයා තමයි ප්‍රොඩක්ෂන් ගැන දන්නේ. ඉතින් යාට ඒ සම්බන්ධව තීරණ ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ප්ලාන්ට් මැනේජර් කෙනෙක් ගත්තොත් මේ අදාළ ප්ලාන්ට් එක සම්බන්ධව යාට තීරණ ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් යාට වෙන කාවවත් කන්සල්ට් කරන්න නැතුව ඒ තීරණ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මාකටිං මැනේජර්ට එහා සමානම හැකියාවක් තියෙනවා. Then we will see who is a staff manager. Responsible for the provision of specialized service in support of the line managers. එතකොට staff manager කෙනෙක් කියලා කියන්නේ line manager කෙනෙක්ට යම්කිසි ශාස්ත්‍රයක් සම්බන්ධව දැනුමක් නැතිකොට ඒ ශාස්ත්‍රය සම්බන්ධව staff manager කෙනෙක්ට general knowledge එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යම් ශාස්ත්‍ර කිහිපයක් ගත්තේ ශාස්ත්‍ර කිහිපේම එහෙම නැත්නම් functions area කිහිපේම යම්කිසි එක task එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් එක area එකක් තියෙනවා. ඒක ගැන ඒක හැමෝටම පොදුයි. but අර line managers ලට ඒ ගැන දැනුමක් නැහැ. අන්න එතකොට තමයි staff manager කෙනෙක් එන්නේ. ඒකට එයා ඒ අදාළ මොකක් හරි ස්පෙෂල් සර්විස් එකක් එයාට සප්ලයි කරන්න පුළුවන් නැත්නම් අදාළ ස්පෙෂල් සර්විස් එකක් ඔෆර් කරන්න පුළුවන් අර ලයින් මැනේජර්ස් ලට සපෝට් කරන්න. Then staff authority is used to support, assist and advise the holders of line authority. People in staff position is investigate, research and give advice to line managers to whom they
like HR manager and finance manager examples. එතකොට දැන් හිතන්න HR manager. එතකොට HR කියන එහෙම නැත්නම් human resource එක marketing department එකෙත් තියෙනවා, accounting department එකෙත් තියෙනවා, production department එකෙත් තියෙනවා, තව වෙන මොකක් හරි ඕනම department එකක තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ හැම department එකකම ඉන්නේ HR එක සම්බන්ධව දැනුම තියෙන HR manager. එතකොට තමයි අපි යට කියනවා staff manager කෙනෙක් කියලා. එතකොට accounting department එකේ ඊට පස්සේ marketing department එකේ production department එකේ ඒ අදාළ human resource සම්බන්ධව දැනුම සහ ඒ අදාළව තීරණ ගැනීම ඒ අදාළ උදව් කිරීම මෙයාට කරන්න පුළුවන් ඒ අදාළ section වල ඉන්න managers ලට. ඒ වගේම තමයි finance manager. ෆයිනෑන්ස් කියන එක මාකටිං එකෙත් තියෙනවා ප්‍රොඩක්ෂන් එකෙත් ෆයිනෑන්ස් සම්බන්ධව කතා කරනවා අපි ඊට පස්සේ human resources එකෙත් අපි ෆයිනෑන්ස් ගැන කතා කරනවා. එතකොට ඒ අදාළ විශේෂිත විශේෂඥ දැනුම තියෙන්නේ මේ ෆයිනෑන්ස් මැනේජර්ට. එහෙම නැත්නම් එයාට අපි කියනවා ස්ටාෆ් මැනේජර් කෙනෙක් කියලා. එයාට තමයි අදාළ දැනුම තියෙන්නේ. Likewise. Whether a manager's function is classified as line or staff depends on the organization's objectives. So, the organization එකේ ඉන්න manager කෙනෙක් එයා line manager කෙනෙක්ද වෙනද staff manager කෙනෙක්ද කියලා depend වෙන්නේ ඒ organization එකේ තියෙන objectives මත. එතකොට අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් line authority and staff authority. එතකොට මේ line authority එක හම්බෙන්නේ line manager කෙනෙක්ට සහ staff authority එක හම්බෙන්නේ staff manager කෙනෙක්ට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් executive director නම් director of operations and director of operations යට තියෙනවා unit 1 manager. Then after under him there is unit 2 manager and unit 1 manager එකේ යට තියෙනවා operations and under the unit 2 manager යට තියෙනවා operations. Right. එතකොට මේ ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කෙලින්ම යන මේ පහළට යනකොට අපිට හම්බෙනවා line authority. But when we are going in the අපි මේ cross යද්දී අපිට හම්බෙන්නේ staff authority. කියන්නේ director of human resource managerට පුළුවන් director of purchasing managerට අදාළ උදව් ක්‍රියාට ඒ සම්බන්ධව human resource සම්බන්ධ උදව් කරන්න. ඒ වගේම තමයි other directors ලට ඒ සම්බන්ධව අදාළ විශේෂඥ දැනුම හැපීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන ගත්තොත් එහෙමත් human resource manager පුළුවන් operation department එක එහෙම නැත්නම් purchasing department එකේ ඉන්න කාට හරි human resource සම්බන්ධව විශේෂඥ specified knowledge එක ඒ අදාළ consultation එක දෙන්න. Likewise, so you can see how the line authority and the staff authority is distributed among the management levels in the organization in this diagram. Then after requirements to be a better manager, 3H කියලා කතා කරනවා. H3 කියලා කතා කරනවා. හොඳ manager කෙනෙක් වෙන්න මොනවාද තියෙන්න ඕනේ? Right? Okay. To be an effective and efficient manager, we need knowledge, skills and positive attitudes. අපිට තියෙන්න ඕනේ knowledge එක, skills තියෙන්න ඕනේ, positive attitudes තියෙන්න. ඒක 3H කියලා කතා කරන්නේ ඇත්තටම knowledge කියලා කියන්නේ head. දැනුම ඔළුවේ තියෙන. skills කියලා කියන්නේ අපේ හැකියාව. අපි ඒකට කියනවා hand අත. Then after positive attitudes, හොඳ attitudes තියෙන්න. අපි කියනවා heart කියලා. Right? ඒකට ඒක තමයි අපි 3H කියලා කියන්නේ. Head, hand and heart. Right? එතකොට knowledge කියලා කියන්නේ know what and know how. යම් කිසි දෙයක් සම්බන්ධව ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා අපිට දැනුම තියෙනවා. That is knowledge. Right? Then skills, general skills හම්බෙනවා, specific skills හම්බෙනවා. ඒතකොට general skills විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් conceptual skills, technical skills and human skills. Then specific skills විදිහට අපිට oral skills, communication, problem analysis, cooperativeness, tolerance of stress මේ වගේ ගන්න පුළුවන්. Then positive attitudes. So positive attitudes about the work, positive attitudes about the people, positive attitudes about the environment, and positive attitudes about the himself. Right? එතකොට මේවා තමයි අපි මේ දේවල් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි 3H එහෙම නැත්නම් better manager කෙනෙක් වෙන්න අවශ්‍ය දේවල් කියලා කතා කරන්නේ. අපි ඉදිරියේදී මොනවාද මේ දේවල් කියලා පුළුල්ව අපි සාකච්ඡා කරමු. Okay, manager skills. Then what is a skill? Specific ability that results from knowledge, information and aptitude. Right? අපිට specific ability එකක් හම්බ වෙනවා නම් knowledge එක තුලින් එහෙම නැත්නම් information තිබීම තුලින් සහ අපි ගාව හොඳ aptitude එකක් තිබීම තුලින් අපි ඒකට කියනවා skill එකක් කියලා. There are 3 skill sets that managers need to perform effectively. Manager කෙනෙක්ට අවශ්‍ය කරන skills වර්ග තුනක් තියෙනවා. Those are conceptual skills, human skills and technical skills. Right? All 3 skills are enhanced through formal training, reading and practice. මේ හැම skill එකක්ම අපිට enhance කරගන්න පුළුවන් training වීම තුළින් reading සහ practice එක මත අපිට මේ skills develop කරගන්න පුළුවන්.
right? Then we will see what is conceptual skills. According to the definition, conceptual skill is the ability to analyze and diagnose a situation and find the cause and effect. අපිට යම් කිසි සිටුේෂන් එකක් සම්බන්ධව ඇනලයිස් කරලා ඒක කෝස් එක සහ ඒක ඉෆෙක්ට් එක මොකක්ද කියලා අපිට ඇනලයිස් කිරීම සහ ඩයග්නොස් කිරීම අපි කියනවා conceptual skill එකක් කියලා. Involves the manager's thinking, information processing and planning abilities. Manager කෙනෙක්ගේ thinking, information processing and planning abilities සම්බන්ධව තමයි conceptual skills වැඩ කරන්නේ. The ability to think strategically, උපාය මාර්ගිකව සිතීමේ හැකියාව අපි conceptual skill කියලා කියනවා and are needed by all managers but are especially important for managers at the top. ඒකට ගොඩක් වෙලාවට managers ලා හැමෝටම අවශ්‍යයි conceptual skills. But top level managers ලාට top level එකේ ඉන්න managers ලාට තමයි මේ conceptual skills වැඩියෙන්ම අවශ්‍ය කරන්නේ. Then after we have the human skills, right? The manager's ability to work with and through other people and work effectively as a group member. Manager කෙනෙක්ට අනිත් අයත් සම්බන්ධව වැඩ කිරීම, එහෙම නැත්නම් group එකක් විදිහට වැඩ කිරීමේ හැකියාව තමයි අපි human skills කියලා කියන්නේ. The way of manager relates to other people, including the ability to motivate, facilitate, coordinate, lead, communicate, and resolve conflict. ඒකට manager කෙනෙක්ට අනිත් people එක්ක අනිත් මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරන්න, ඒගොල්ලොත් එක්ක ඒකට ඒගොල්ලන්ව motivate කරන්න තියෙන හැකියාව, ඒගොල්ලන්ට facilitate කිරීමේ හැකියාව, එයාලගේ වැඩ coordinate කරන එක, එයාලව lead කරන එක, ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අතර communication එක පවත්වා ගැනීම සහ conflict resolve කිරීමේ හැකියාව තමයි මේ human skills කියලා කියන්නේ. Then after manager with human skills allows subordinates to express themselves without fear, worry and encourage participation. A manager with human skills likes other people and liked by them. එතකොට human skills හොඳට තියෙන පුද්ගලයෙක් නම් manager කෙනෙක් නම් එයා අනිත් මිනිස්සුන්ටත් කැමතියි සහ අනිත් මිනිස්සුන්ට ඔහුට කැමතියි. Then after we have the technical skills. Technical skills is the understanding of and proficiency in the performance of a specific task. Technical skills කියලා කියන්නේ යම්කිසි නිශ්චිත කාර්යයක් සිදු කිරීම සම්බන්ධව ඒකේ තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව සහ ඒක සිදු කිරීමේ දැනුමට තමයි අපි technical skill එකක් කියලා කියන්නේ. It includes mastery of the methods, techniques and equipment involved in specific functions such as engineering, manufacturing or finance. එතකොට technical skill එකේදී අපි කතා කරන්නේ යම්කිසි ෆන්ක්ෂන් එකක්. උදාහරණයක් විදිහට engineering වෙන්න පුළුවන්, manufacturing වෙන්න පුළුවන්, එහෙම finance වෙන්න පුළුවන්. ඒ ෆන්ක්ෂන් එක perform කරන්න අවශ්‍ය කරන methods, ඒකට අවශ්‍ය කරන techniques සහ ඒකට අවශ්‍ය කරන equipment සම්බන්ධව දැනුම master කිරීම තමයි අපි technical skills කියලා කියන්නේ. Then after the job specific knowledge required to perform a task, common examples include marketing, accounting and manufacturing. මොකක් හරි එක ටාස්ක් එකක් perform කරන්න අවශ්‍ය කරන specific job specific knowledge එකට අපි කියනවා technical skills කියලා. උදාහරණ විදිහට marketing වෙන්න පුළුවන්, accounting වෙන්න පුළුවන්, manufacturing වෙන්න පුළුවන්, ඒ මොනවා හරි වෙන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා මෙතන skill type needed by manager level. skill type needed by manager level. right. එතකොට එක එක managers ලට අවශ්‍ය කරන skills මොනවද කියලා තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. right. මේ figure එකෙන් මේ හරහට තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම. right. බලන්න top managers ලට මෙහෙම ඉරක් දැම්මොත් මෙතනින් top managers ලට වැඩියෙන්ම අවශ්‍ය කරන conceptual skills. වැඩි area එකක් තියෙන conceptual skills. ඊට පස්සේ human skills normally සාමාන්‍ය මට්ටමකට අවශ්‍යයි සහ technical skills ඊටාම අඩුවෙන් තමයි අවශ්‍ය කරන්නේ. When discussing about the middle managers, එයාලට conceptual skills, human skills and technical skills යම්කිසි සමාන මට්ටමකට අවශ්‍ය කරනවා. right? යම්කිසි සමාන මට්ටමකට අවශ්‍ය කරනවා. But when we are discussing about the conceptual skills, for the line managers, conceptual skills are required minimum. Conceptual skills වැඩි ඕනේ නැහැ. But human skills normally සාමාන්‍ය අනිත් අය වගේ මෙයාටත් අවශ්‍යයි. Then after discussing about the technical, line managers need more technical skills. line managers ලට technical skills වැඩියෙන්ම අවශ්‍ය කරනවා. එතකොට conceptual skills ගත්තොත් එහෙම top managers ලට වැඩියෙන්, line managers ලට අඩුයි. human skills ගත්තොත් එහෙම සියලුම මේ level of managers
All the managers in all the levels need equally the human skills. But discussing about the technical skills, more is required by the line managers and less is required by the top managers, right? මෙතනත් skill type needed by manager levels පෙන්නනවා, right? Top managers ලට වැඩිම අවශ්‍ය කරනවා conceptual skills. Middle managers ලට මේක සෑම දෙයක්ම සමානව අවශ්‍ය සහ human skills ටිකක් වැඩියෙන් අවශ්‍යයි. Supervisory operational එහෙම නැත්නම් lower level managers ලා වැඩිම අවශ්‍ය කරන්නේ technical skills, right? එතකොට මේ හැමෝටම human skills මේකේ කියන විදිහට as manager moves from supervisor to පහළින් ඉඳන් උඩට යද්දී conceptual skills become more important than technical. So technical වලට conceptual skills වැඩි, but human remain important. Human skills මේ level 3ටම එකම විදිහට සමානව අවශ්‍යතාවය පවතිනවා. Then after we are talking about the managerial roles. Managerial roles, right? භූමිකා. එතකොට මේ managerial roles are described by the Henry Mintzberg. Mintzberg කියන පුද්ගලයා තමයි කෙනා තමයි ස්කොලා තමයි මේ managerial roles සම්බන්ධව ප්‍රකාශය සිද්ධ කරන්නේ මේවා හඳුනාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් a role is a set of specific tasks person performed because of the position they hold. එතකොට manager කෙනෙක් යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ගත්තොත් එමේ එයා සෙට් කරන එයාගේ ඉන්න පොසිෂන් එකත් එක්ක එයා කරන්න අවශ්‍ය කරන ටාස්ක් තමයි අපි roles කියලා කියන්නේ, right? කාර්යයන් නැත්නම් භූමිකාව. There are three broad role categories. එතකොට අපිට manager roles කියලා ගද්දී ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රධාන තුනක් හම්බ වෙනවා. හරිද? එතකොට මේවා යටතේ තියෙන sub roles වෙනස් වෙනවා. right? එතකොට අපිට හම්බ වෙන ප්‍රධාන මේවා තමයි interpersonal, informational and decision. අන්තර්පුද්ගල භූමිකාව, තොරතුරු භූමිකාව සහ තීරණ ගැනීමේ භූමිකාව. නැත්නම් තීරණ භූමිකාව කියලා කියනවා. right? We'll see what is informational roles. Associated with the task needed to obtain and transmit information for management of the organization. The information role කියලා කියන්නේ organization එකේ තියෙන තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම. ඒකේ management එකේ තියෙන අවශ්‍යතාවයන් අනුව තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම සම්බන්ධ කාර්යයන් වලට අපි කියන information roles කියලා. Managerial roles that involve collecting, receiving and dismantling of information. එතකොට collect කරන එක, receive කරන එක සහ ඒ තොරතුරු dismantle කරන එක තමයි අපි manage මේ information role එකේදී කතා කරන්නේ. Managing by information. එතකොට මෙයා information roles යටතේ තියෙනවා කටයුතු තුනක්. පළවෙනි එක monitor, second one disseminator and third one spokesperson. ඒක monitor කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. disseminator මෙයා තොරතුරු බෙදා හරින්නෙක් විදිහට වැඩ කරනවා සහ spokesperson කෙනෙක් විදිහට ආයතනයේ spokesperson කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. So those are the sub roles under the informational roles, right? Then after පළවෙනි sub role එක monitor role. Analyzes information from both the internal and external environment. එයා internal environment එකේ සහ external environment එකේ තියෙන information analyze කරනවා. Then seeks and receives wide variety of internal and external information to develop through understanding of organization and environment. Examples: he scan and read trade press, periodicals, reports, attend seminars and training, maintain personal contacts. ඒ දේවල් තමයි monitor ගේ role එක විදිහට කරන්නේ. Then after we have the disseminator role. තොරතුරු බෙදා හරින්නෙක් වශයෙන් කටයුතු කිරීම. Okay. Then discussing about the disseminator role, manager transmits information to influence attitudes and behavior of employees. අපේ manager කෙනෙක් තියෙන information එයා transmit කරනවා බෙදා හරිනවා. ඒ තුලින් organization එකේ employees ලාගේ attitude සහ behavior වලට influence එකක් කරනවා. Then transmit information received from outsiders or from subordinates to members of the organization. එයා information transmit කරනවා outsiders ලා සහ subordinates ලාගෙන් හම්බෙච්ච තොරතුරු organization එකේ. Then sends memos and reports. Examples: sends memos and reports, informs staffers and subordinates of decisions. Then after the spokesperson role.
Use of information to positively influence the way people in and out of the organization respond to it. Organisation එක පිටස සහ ඇතුලේ ඉන්න පුද්ගලයින්ට ධනාත්මක වශයෙන් ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කිරීම තමයි අපි තොරතුරු යොදවාගෙන ධනාත්මක වශයෙන් ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කිරීම තමයි ස්පෝක් පර්සන් එකේ රෝල් එකට වැටෙන්නේ. And he communicate transmit information to outsiders. එයා ස්පෝක් පර්සන් රෝල් එකේදී මැනේජර් කෙනෙක් information outsiders ලට communicate කිරීම එහෙම නැත්නම් transmit කිරීම කරනවා. Then after transmit information to outsiders on organization's plan, policies, actions, results. එතකොට outsiders ලට organisation එක plan සම්බන්ධව policy සම්බන්ධව action සම්බන්ධව වෙනත result සම්බන්ධව තොරතුරු transmit කිරීම තමයි spokesperson role එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ. Examples විදියට pass on memos, reports and informational materials, participate in conferences or meetings and reports progress, giving information to the media. So likewise, those are the things that are coming under the spokesperson role of a manager. Then after we can see the next role, interpersonal role, or the next broad role, main role, interpersonal role. Antarpudgala bhumika. Roles managers assume to coordinate and interact with employees and provide direction to the organization. මේකෙදි coordinate and interact with the employees and provide direction to the organization. Organization එක මිනිස්සුත් එක්ක coordinate වීම සහ එයාලත් එක්ක interact වීම තුලින් සහ provide in direction to the organization එකට අදාළ directions දීම තමයි interpersonal role එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ. Managing through people මිනිස්සුන් එක්ක වැඩ කිරීම නැත්නම් ඔවුන් එක්ක කළමනාකරණය සිදු කිරීම. Then after under the managerial roles that involve people and other duties that are ceremonial, official and symbolic representing in nature. සමහර managerial roles එක මේකයිල officially සහ එහෙම නැත්නම් representative කෙනෙක් විදියට වැඩ කිරීම තමයි අපි interpersonal role එකේදී අපිට හම්බ වෙනවා. Then after under here we have the figurehead. සංකේත ප්‍රධානියක ආයතන ප්‍රධානියෙක් විදිහට වැඩ කිරීම නැත්නම් ආයතනයේ නියෝජනය කිරීම then after as a leader and then after as a liaison or a සම්බන්ධීකාරකයෙකු ලෙස ක්‍රියා කිරීම තමයි interpersonal role එකට වැටෙන sub roles විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් right. First one, figurehead role symbolizes the organization and what it is trying to achieve. Then after perform social and legal duties, act as symbolic leader. Examples, greet or meet visitors, sign legal documents, attend ribbon cutting ceremonies. Right. Then after we have the leader role, Nayaka Bhumika. Train, counsel, monitor and encourage high employee performance, direct and motivate subordinates, select and train employees, responsible for the motivation of subordinates, responsible for staffing, training and associated duties. So those are the things that are coming under the leader role. And the examples are includes almost all interactions with subordinates. Then after we have the liaison role. Link and coordinate people inside and outside the organization to help achieve goals. Establish and maintain contacts with and outside the organization. Examples, participation in meetings with representatives of other divisions of organization. Right? එතකොට එයා යම්කිසි department එකක් වෙන්න පුළුවන් යම්කිසි organization එකක් වෙන්න පුළුවන් ඒ organization එක හෝ එහෙම නැත්නම් departmentුවත් සහ අනිත් department හෝ organization අතර සම්බන්ධීකරණය කිරීම තමයි liaison role කියන එකට වැටෙන්නේ. Then after we have the next main role, the decisional role. තීරණ භූමිකා. Associated with the methods managers use to plan strategy and utilize resources to achieve goals. Managing through action. වැඩ කිරීම තුළින් කළමනාකරණය කිරීම. මේකේ අර්ථය හම්බෙන අපිට sub roles තමයි first one entrepreneur, then after disturbance handler, third one resource allocator, and the fourth one negotiator. We'll see one by one. First one, entrepreneur role.
deciding upon new projects or programs to initiate and invest. මෙතනදී වෙන්නේ මෙයා ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. Identify new ideas and initiate improvement projects. Examples: implement innovations, plan for the future. Then after next one, disturbance handler role. Assume responsibility for handling an unexpected event or crisis. මොකක් හරි අනපේක්ෂිත සිද්ධියක් අනපේක්ෂිත තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් ඒක හැන්ඩල් කිරීමේ වගකීම දැරීම. Deals with disputes or problems and takes corrective action. Examples: settle conflicts between subordinates, choose strategic alternatives, and overcome crisis situations. Then after, we have resource allocator role. Assign resources between functions and divisions, set budgets of lower managers. එතකොට resource allocator කෙනෙක් කියන්නේ ආයතනයේ තියෙන සම්පත් බෙදා හරින්නෙක් විදිහට වැඩ කරන එක. Examples: draft and approve of plans, schedule budgets, and set priorities. Then after, we have negotiator role. Negotiator role seeks to negotiate solutions between other managers, unions, customers, or shareholders. එන negotiate කරනවා මේ අනිත් පැත්ත එක්ක යම්කිසි දෙයක් සම්බන්ධව තියෙන solutions මෙයා negotiate කරන role එක නැත්නම් ඒ අදාළ භූමිකාව ඒ අදාළ ක්‍රියා තමයි අපි negotiate role එකට දාන්නේ. Examples විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්: participate in and direct negotiations within team, department, and organization. So those are the things that come under the roles of the manager, right? එතකොට මෙතනදී අපි කතා කරා decisional role එක සම්බන්ධව. Then after, we have management trends and challenges. Management trends and challenges, the final one, right? First tutorial one. What are the new trends and challenges to management? So you have to find what are the new trends and challenges to the management. Collect the information regarding the above question and discuss these challenges as the first tutorial. I think tutorial ඔයාලට මෙතනදී දීලා තියෙන ඔයාලා activity එකක් විදිහට තමයි මේක දීලා තියෙන්නේ. So what you have to do is ඔයාලා කතා කරන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාලා එකතු කරගෙන තොරතුරු අලුත් management trends and challenges මොනවද කියන එක. ඊට පස්සේ මේ දේවල් වලට අදාළ information use කරගෙන ඒක tutorial එකක් විදිහට කරන්න. කොට ඔයාලට මේක ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ exams වලදී මේ මහන දෙයක්. ඒ හින්දා ඔයාලා මේක self study unit එකක් විදිහට තමයි මම මේකෙදි add කරලා තියෙන්නේ. So with that, the session is wind up. අපි අද කතා කරේ management introduction ගැන කතා කරේ. එහෙම නැත්නම් මේ principles of management වලට අදාළ introduction part තමයි අපි කතා කරේ. ඒකත් අපි විවිධ වූ සංකල්ප ගැන අපි කතා කරා. So that with that I am going to end this session and I will upload the next session very soon. ඊළඟ පාඩමත් මම බොහොම ඉක්මනට upload කරන්නම්. ඉතින් so until then, have a good life. ඉතින් අන්තරම් හොඳට ඉන්න and please I am requesting you to ඔයාලට මම රික්වෙස්ට් කරනවා අපේ YouTube channel එක හොඳයි නම් ඔයාලට තව දේවල් දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මේ principles of management වල A+ එකක් ගන්න අවශ්‍යයි නම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න bell icon එක click කරලා තියන්න. එතකොට ඔයාලට මේ සම්බන්ධ අලුත්ම වීඩියෝ එක දාපු ගමන් notification එකක් ඇවිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක බැලීමේ හැකියාවක් ඔබට තියෙනවා. ඉතින් so thank you very much for being with the session. Thank you very much.